Die wahre Geschichte der Azteken. Capital 1. Von wandern zu Imperiumsbauen. Im Herzen der heutigen Mexiko, wo Berge auf Taler treffen die Uralt sehen einst, in der Sonne der Hotcheben glitzerten. Entstand eine Zivilisation. Die Welt mit ihren Errungenschaften, in Erstaunen versetzen mit ihren Praktiken und Sätzen sollt. Die Azteken errichteten ein der hochentwickeltsten präkolumbianischen Gesellschaften Amerikas. Sie schufen ein Hauptstadt. Die mit den großen europäischen Metropolen ihrer Wedifert, entwickelten Komplexregierungs, Handelssystem, schufen Kunst Poesie von bemerkenswerter Schönheit errichteten ein Reich. Das sich von Kust, zu Kuster streckt. Ihr Geschichte ist ein Geschichte von Urgies, Einfallsreichtum, Krieg letztlich Tragödie. Ein Zivilisation, die zu unglaublichen hohen Aufstieg, nur innerhalb weniger Monate zu fallen. Als, zwei Welten aufeinanderprallten. Die Geschichte der Azteken beginnt nicht mit Rom, sondern mit Demut, nicht in Palästen, sondern mit Wandern, nicht mit Eroberung, sondern mit der Such. Den eigenen Überlieferungen zufolge nannten sich die späteren Azteken Mexica, stammten aus dem Norden. Aus einem Gebiet, das es allen, das Land der Hurons, nannten. Dies legendäre Heimat, deren Genolage bis heute ein Rätsel ist, soll ein Insel in einem Sieghusen sein. Ein Detail, das sich für späteres Schicksal als prophetischerweisen sollt. Die Mexica kamen spät ins Tal von Mexiko, etwa im 13. Jahrhunderten, das Tal war bereits Heimat zahlreicher Stadtstaaten Volker, die reichen kulturellen Traditionen früher Zivilisationen geerbt hatten. Die Tolteken, die vor ihrem Zusammenbruch in einem Bürgerkrieg geherrscht hatten. War in die Großstadt Tenochtitlan, deren Pyramiden nach immer die Landschaft prägten, obwohl ihr Jahrhundert so verschwunden waren. Dies früheren Volker hatten ein Erbe in architektonischen Errungenschaften, religiosen Praktiken politische Organisation hinterlassen, das die Mexica aufnehmen weiterentwickeln sollten. Als die Mexica 1250 n. Im Tal von Mexiko ankamen, wurden von den dort Sassigen, Völkern als Barbaren betrachtet. Sie waren arm, trugen Tierfell, sprachen mit Akzent besassen kaum Ressourcen. Gezwungen, sich auf Kargen Gebieten anzusiedeln, zogen von Ort zu Ort. De mächtige Gruppen verdrängten. Sie dienten als Soldner, verkauften ihr militarischen Fähigkeiten in verschiedenen Stadtstaaten im Tausch gegen Unterkunft. Es war ein Beskidens auf der Niedigens Dacian, doch es lehrt Wortwohl Lektionen über Kriegführung, Politik Jubelben. Die Wanderzeit der Mexiko Word von ihrem Schutzgott, dem Kriegs, Sonnengott geleitet. Ihren heiligen Überlieferungen zufolge sprach et Silipi, zu ihren Priestern. Fürst auf Ries versprach ihnen, dass es ein Großstadt gründen würden, wo es einen Adler auf einem Kaktus sitzen sehen, der ein Schlange Verschling. Diocese kraftvoll, Praxis Symboltraktage Bildwort zentral für die mexikanische Identität, erstehen Schließlich auf der Flag der modernen Mexiko. Jahrzehntelang, such denn die Mexica nach diesem Propheziten Zeichen kämpften in einer feindseligen Region Jubelben. Sie ließen sich immer wieder in verschiedenen Orten nieder, stets den mächtigeren Nachbarn ausgeliefert. In einem beruchten Vorfall 1323 letten es auf dem Gebiet von Culhuacan, einem der mächtigen Stadtstaaten des Tals. Ein Bund zu festigen, schickte Herrschers von Culhuacan seine Tochter zur mit einem mexikanischen Anführer. Doch die Mexica opferten die Prinzessin in einer schockierenden Tat, die ihr Nachbarn entsetzt, trugen ihr Abgesegenot in einer rituellen Zeremonie. Als der Herrschers von Culhuacan von Erfer, vertrieben die Mexica Wutenbrint eingeweitert Flow vor Culhuacans Reich. Die Mexica such den Zuflucht in den Sümpfen auf den Inseln de Texcoco-Sees, Jenny's großen Sees, der einen Großteil de Tals von Mexiko bedeckt. Es war ein verzweifelt Lage. Die Inseln de Sees waren unwirtlich, mit Schilf bewachsen von Wasser umgeben. Niemand sonst wohl Diocese Land, weshalb die Mexica dort bleiben dürften. Doch im Jahr 1325 an,
Chr Sahen die Priester auf einer dieser Sümpfen in Selm das Prophezeichen. Ein Adler auf einem Kaktus, der ein Schlange in seinen Fangen hielt. Dies, so erklärten sie. Sei der Ort, den Witzi Lopti in Versprochen hat. Hier wurden sie ihr Stadt errichten. Die Siedlung, die sie auf dieser Insel gründeten, nannten sie Tenochtitlan, nach Tenech, einem legendären Priester und Anführer. Der Name bedeutet, Ort der Feigen Kaktus, und basiert sich auf den Null Kaktus, auf dem der Adler gesessen hat. Aus diesem wenig Wilversprechenden Anfang, einer Sümpfigen Insel, die niemand sonst haben wollt, sollten die Mexica ein der großen Stadt der Welt errichten. Dort dies Transformation erfordert Zeit, Einfallsreichtum und ein fast übermenschlich Entschlossenheit, die gewaltigen Herausforderungen zu meistern. Die Anfangsjahr von Tenochtitlan waren hart. Der Insel fehlten Ressourcen, Bostin, Holes, Ackerland. Alles musste vom Festland Herbetschaft oder von Grund auf New geschaffen werden. Die Mexica wurden zu Experten im Umgang mit dem, was sie hatten, was anfangs Schilf und Lembedität. Aus diesen einfachen Materialien errichteten sie ihr ersten Boden, und schufen eine Siedlung. Die als eine Ansammlung von Schilfhütten war. Doch die Mexica besaßen einige Wortel, die ihnen später sehr, sehr kommen sollten. Sie waren durch ihr gemeinsamen Berungen und ihren Glauben und ihr göttlich Mission vereint. Sie waren erfahrene Krieger, abchartet durch ihr Jahr als Oldner. Sie waren anpassungsfähig, bereit, von anderen zu lernen und neue Ideen in ihr Kultur zu integrieren. Und sie waren geduldig, denn sie wussten, dass der Aufbau einer großen Zivilisation Generationen dauern wird. Die Mexica begannen, sich wirtschaftlich zu etablieren, indem sie im See fischten und Wasservogel jagten. Der See war reichen Ressourcen, Fischjä, Frosch, Algen, die zu nahrhaften Fladenbroten verarbeitet werden konnten, und zahlreich Vogel. Sie tauschten dies Produkt mit den, gemeinden auf dem, festlandigen Materialien, die sie selbst nicht erstellen konnten. Nach und nach sammelten sie die Ressourcen, ihr Stadt auszubauen. Eine der genialsten Innovationen der frühen Mexica war die Entwicklung der Chinampas, Kunstlicher in Selm, die durch das Aufschütten von Schlamm und Wasserpflanzen auf Schilfmatten entstanden, die im Seegrund verankert waren. Dies Chinampas, oft als schwimmend Garten bezeichnet, obwohl sie tatsächlich fest mit dem Seegrund verbunden waren, erwiesen sich als unglaublich fruchtbar. Die ständige Feuchtigkeit, der reichhaltige organische Boden, und die Frostfreiheit auf Seeho machten sie weitaus produktiver als herkömmliches Ackerland. Mit den Chinampas konnten die Mexica ihr wachsen Bevölkerung ernähren und Überschuss für den Handel produzieren. Mit dem Wachstum Tenochtitlans begannen die Mexica komplexere politisch und Sozialstrukturen zu entwickeln. Sie etablierten einen erblichen Adel, dessen Führung innerhalb bestimmter Leitfamilien weitergegeben wird. Sie schufen religiöse Institutionen und errichteten Kleintempel für ihr Götter. Sie organisierten Militäreinheiten und begannen, junge Männer für den Krieg auszubilden. Schritt für Schritt wandelten sie sich von einer Gruppe von Flüchtlingen zu einem organisierten Staat. Die politische Lage im Tal von Mexiko im 14. Jahrhundert war geprägt von rivalisierenden Stadtstaaten, wechselnden Allianzen und ständigen Kleinkriegen. Der mächtigste Staat war Azcapotzalco, der einen Großteil der westlichen Tals kontrolliert und von schwacheren Nachbarn Tribe erpresst. Die nach relativ schwachen Mexica wurden tributpflichtig gegenüber Azcapotzalco, entrickten regelmäßig abgeben und die Dienten in dessen Kriegen. Dies Unterordnung war demütigend. Wirtschaft den Mexica aber auch mächtig verbundet und die Möglichkeit, sich militärisch zu beweisen. In dieser Zeit nahm Mexiko kulturell Einfluss seiner Nachbarn auf, insbesondere aus der Stadt Culhuacan, deren Bevölkerung ihre Abstammung auf die alten Toltecan zurückführt. Trotz der vorangegangenen Konflikts die Geopferprinzessin, Camies, zu einigen Missgehen zwischen dem Adel Mexikos und dem Adel Culhuacans. Dies knüpft ein, wenn auch los, verbinding Mexikos zum und Diese hin der Toltecan. Später betonten sie dies Verbindungen und inszenierten,
sich als Urban, alter Traditionen und nicht als Aufstreben Neuankömmlinge. Der Wendepunkt in der Geschichte Mexikos kam im frühen 15. Jahrhundert. Als es einen Scheidungsbündnis mit zwei anderen Stadtstaaten, Texcoco und Tauche, schlossen. Diocese 1428 geschlossen drei Bündnis, soll das Fundament der Aztekischen Kolonialmacht bilden. Beaver Diocese Bündnis jettig geschlossen werden konnte, müssen die Mexica die Herrschaft Aztekalos abschütteln. Der Konflikt mit Aztekalos spitzt sich unter dem mexikanischen Herrschers, dem Coatl, zu. Der 1427 in die Macham. Als Aztekalos, Herrschers hoht Tributsalungen fordert, und die Mexica verakti. Der Coatl stand vor der Wall. Unterwerfung oder Rebellion. Spattern berichten zufolge Gabias, in Tenochtitlan ein dramatisch Debat. Einige plädierten für die Unterwerfung und argumentierten. Widerstand sei aussichtslos. Dr. Coatl und sein Oberster Berater plädierten für die Rebellion und versprachen, dass das Einfähig Volk es im Fall einer Niederlage versklaven darf. Das Volk willigten den Kampf ein. Der Krieg gegen Aztecatalo war der entscheidende Moment in der frühen Geschichte der Azteken. Die Mexikaner verbündeten sich mit Texcoco. Dessen Herrschers Nezahualcóyotl von Aztecatalo ins Exil getrieben wurdens, war und seinen Thron zurückerobern wollt. Gemeinsam starteten einen koordinierten Angriff. Der Krieg war hart umkämpft, doch die Alliierten triumphierten schließlich, eroberten 1428 Aztecatalo, und teilten dessen Gebiet unter sich auf. Dieser Sieg wandelt die Mexica von untergeordneten Tributsalern zu imperialen Herrschern. Als Teil der Tripoliallians kontrollierten nun bedeutend Gebiet und erhielten Tribut von den unterworfenen Völkern. Doch nachwichtiger war, dass der Sieg ihnen Selbstvertrauen gab, und ein Modell für zukünftige Expansionen schuf. Sie hatten gelernt, dass durch militarisch stark, strategisch Bündnis und entschlossen Führung scheinbar unüberwindlich Hindernis, meistern konnten. Nach dem Sieg und Tournament quadel und Lyle einen bemerkenswerten Akt der Geschichtsrevision. Sie ordneten die Verbrenung alter Bücher und die Umschreibung der mexikanischen Geschichten, ihr göttlich Bestimmung und ihr glorreiche Vergangenheit zu betonen. Die frühere Zeit der Wanderung wurde nicht als demütigend, sondern als heilig Reis unter der Führung von Huitzilopochtli gedeutet. Ihr Beschädigen Herkunft wurde heruntergespielt und ihr Verbindungen zur alten Toltec Zivilisation hervorgehoben. Dies Geschichtsrekonstruktion diente politischen Zwecken, legitimiert die Herrschaft Mexikos und ein das Volk durch ein gemeinsam Erziehung von Schicksal und göttlicher Gunst. Der Grundstein für das spätere Aztekenreich war gelegt. Aus den verzweifelten Flüchtlingen, die sich ein Jahrhundert zuvor auf einer sumpfigen Insel niedergelassen hatten sich die Mexica zu einer gewaltigen Macht entwickelt. Tenochtitlan welches zu einer regelrechten Stadt heran. In der Steintempel die Schilfhütten ersetzten und die Kanäle das Stadtbild prägten. Die Bevölkerung welches, die Menschen aus anderen Regionen auf der sich nach Chancen in die Stadt strömten. Handelsnetz expandierten, und die brachten waren aus fernen Ländern nach Mexiko. Doch dies war erst der Anfang. Die Mexica hatten die Macht gekostet und die Gefallen deren gefunden. Unter ihren nachfolgenden Herrschern begannen es ein Programm aggressiver Expansion. Eroberten Stadt Stadt, forderten Tribut von immer größeren Gebieten und errichteten ein Reich, das sich vom Golf von Mexiko bis zum Pazifik erstreckt. Der Wandel vom Nomadenvolk zur imperialen Macht war nachgewandt. Das Zeitalter des Aztekenreichs stand kurz Beaver. Kapitel 2. Der Bau der Inselstadt. Tenochtitlan, die Hauptstadt des Aztekenreichs, war eine der bemerkenswertesten Stadt, die erbaut wurden. Sie erstreckt sich über Inseln in einem See. Die durch dem miteinander verbunden und von Kanälen durchgegangen waren, und besaß gewaltige Pyramiden, die Skyline dominierten. Sie war ein Wunderwerk der Ingenieurskunst und Stadtplanung. Als Spanisch Concessionaire SIE 1519 zum ersten Mal sehen, verglichen SFE Laban mit den großen Städten Europas. Einige behaupteten sogar, SIE sei schon als remoter Venedig. Zu verstehen, wie die Azteken dies außergewöhnlich Stadt erbauten,
Lert uns viel über ihren Einfallsreichtum. Ihre Organisation ihren Urges. Die große Herausforderung beim Bau von Tenochtitlan war sein Lage. Der Texcoco-Sees war flach brackig. Anfällig für Überschwemmungen. Die Inselbad nur wenig festen Baugrund. Alles in der Stadt erfordert die Lösung von Problemen. Den Stadt auf dem Festland nicht konfrontiert waren. Die Azteken machten aus diesen Herausforderungen durch innovative Ingenieurskunst, unermüdliche Arbeit wurde. Die Erweiterung der bewohnbaren Gebiets der Stadt wurde durch das Chinampa-System erreicht. Dies Kunstlichen in Zellen entstanden durch das Einrahmen von Fallen in den Seeboden, wodurch rechteckige entstanden. Die anschließend Schichten aus Schlamm, Seesediment während der Vegetation aufgefüllt wurden. Entlang der Ränder wurden Weiden gepflanzt, deren Wurzeln zur Stabilisierung der Konstruktion beitrugen. Der Zeit verfestigten, sich die Chinampas, zu äußerst fruchtbarem Ackerland. Die Azteken schufen tausend dieser Inseln, erweiterten so nach das Stadgebiet sicherten die Erneuerung der wachsenden Bevölkerung. Die Produktivität der Chinampas war außergewöhnlich. Dank der ständigen Feuchtigkeit konnten ganz jarig Nutzpflanzen angebaut werden, ohne auf Regen angewiesen zu sein. Der hohe Gehalt an organischem Material diente als natürlicher Dünger. Die Kanäle zwischen den Chinampas ermöglichten den einfachen Transport der Kanus. Einige Chinampas wurden für Blumen genutzt. Die Azteken lieten Blumen, verwendeten sie ausgiebig bei religiösen Zeremonien zur Dekoration. Auf anderen wurden Gemüse, Mais, Bohnen, Kürbis Chiliskoten angebaut. Das Chinampa-System ermöglichte es Tenochtitlan. Ein Bevölkerung von schließlich 200.000 oder mehr Menschen zu ernähren. Ein groß, die den großen europäischen Städten jener Zeit vergleichbar ist. Die Stadt war sorgfältig geplant folgt einem schatzbetartigen Straßen, Kanalnetz. Die Hauptverkehrsadern verliefen in den Himmelsrichtungen, vom Heiligen Bezirk im Stadtzentrum aus Kanale verliefen parallel, zu diesen Straßen bildeten ein Verkehrsnetz ähnlich dem Venedigs. Kanus transportierten waren durch die Stadt, waren Fußgänger die Straßen entlangingen. Die Kombination aus Wasser, Landtransport, macht Tenochtitlan bemerkenswert effizient für den Personen, Güterverkehr. Wir Großdam verbanden die Inselstadt Dam, Festland verliefen in Nord-Südwestrichtung. Der östliche Teil der Insel lag, am offenen Meer. Dies Dam waren technisch Meisterleistungen breitgenig. Das sind für neben ihnen der Reiten konnten. Spanischen Berichten zufolge erstreckten sie sich Kilometer weit über den See. Sie enthielten Abschnitt. Die als Brücken dienten Sol, die Durchfahrt für Kanus ermöglichten als aufwärtige Gunstenlichen Boden. Die zurückgezogen wurden konnten. Den finden den Zugang zur Stadt zu verwehren. Frischwasser war für eine Stadt, die in einem Brackwassersee erbaut wird, lebensnotwendig. Die Azteken lassen dieses Problem durch den Bau eines Aquädukts von Chapel to Peak, einer Quelle auf dem Festland, etwa 5 Kilometer entfernt. Das Aquädukt besaß zwei Kanäle. Während einer die Wasserversorgung sicherstellt, kann der andere zur Reinigung Wartung abgesperrt werden. Dieses zwei Kanalsystem gewährleistet ein ununterbrochene Wasserversorgung. Das Aquädukt in den großen Brunnen in der Stadt, in denen die Bevölkerung Wasser holt. Es war ein Ausgleichsgeldsystem, das die Stadt sauberem Trinkwasser versorgt. Überschwemmungen stellten ein ständig Bedrohung dar. Der Wasserstand der Texcoco-Sees schwank saisonal. Stark Regenfall konnten gefährlich Überschwemmungen verursachen. Die Azteken begegneten diesem Problem einem massiven Dike, einer etwa 16 Kilometer langen Mauer. Die sich über den See erstreckt, den salzigen östlichen Teil vom weniger wasserreichen westlichen Teil, in dem Tenochtitlan lag, Trante. Dieser Dike, in den 1490er Jahren unter Herrschers Stotel errichtet wird, trug zur Regulierung der Wasserstands zur Verringerung der Überschwemmungsrisikos bei. Es handelt sich ein jultiges, öffentliches Bauprojekt. Das Tausend von Arbitern fundiertes Ingenieurwissen erfordert. Das Herzstück von Tenochtitlan war der Templo Mayor, der Großtempel,
Ein gültig Pyramid. Die das Stadtbild dominiert. Es entdelt sich nicht ein einzelnes Bauwerk, sondern ein Reihe von Erweiterungen. Jeder Herrscher errichtet ein neues Schicht über dem vorherigen Bauwerk vergrößert erhöht. So die Pyramid. Die endgültige Version ragt etwa 27 Meter in die Höhe trug, zwei Schreien auf der Spitze. Einer war Hitzel Laporte, dem Kriegsgott, Gut, der Tlalek, dem Regengott. Dies Paarung symbolisiert zwei grundlegende Anliegen des Aztekischen Lebens. Krieg Landwirtschaft, Reichsaufbau Existenzsicherung. Der Heilige Bezirk den Templo mehr umfasst Dutzend weiterer Gebäude, kleiner Pyramiden, Tempel, Priesterresidenzen, Schulen für den Adel, Ballspielplatz für das Ritual Ballspiel das Anti, Gestel zur Ausstellung der Schädel von Opfern. Dieser Bezirk, de sich über etwa 300 Meter in Jetter Cederstreckt, war das religiös zeremoniell Herstück der Reichs. Hier fanden die wichtigsten Ritual statt. Hier wurden neue Herrschers gekrönt, gefangene Krieger geopfert die Götter angerufen Gert. Außerhalb der Heiligen Bezirks war die Stadt in vier Hauptviertel unterteilt, jeds mit eigener Verwaltung, eigenem Tempel eigenem Market. Dies Viertel waren wiederum in Kalpuli, Nachbarschaftseinheiten, gegliedert, die Grundstruktur der Aztekischen Gesellschaft bildeten. Jeds Kalpali hat sein eigen Schutzgottheit, gemeinschaftliches Land, ein eigen Führung eigen Verantwortlichkeiten. Die Mitglieder eins Kalpuli waren in der Regel miteinander verwandt oft auf bestimmt Handwerk oder Beruf spezialisiert. Die Wohnverhältnis unterschieden, sich stark nach sozialer Klasse. Der Del let in Jeremigen anwiesen, oder zweistöckigen Gebäuden Innenhof mit mehreren Räumen für Verschiedensweg. Garten manchmal privaten Bädern. Dies Häuser wurden aus Stein Lemziegeln errichtet, verputzt bemalt, mitunter mit aufwendigen Wandmalerien. Die Dächer waren flach Kanten als Zusätzlicher, Wohnraum genutzt wurden. Dies Adelsresidenzen spiegelten den Reichtum Status ihrer Besitzer weiter. Das Einfegvolk let bescheidener in kleineren Häusern, typischerweise einstöckigen Gebäuden mit oder zwei Räumen. Dies wurden aus Lemziegeln oder gelegentlich aus Stein, gebaut hatten Dächer aus Stroh oder Holzbacken, die mit Erde bedeckt waren. Die Möbel waren sparlich. Gewetmatten zum Sitzen schläfen. Keramiktop zum Kachen aufbewahren, vielleicht ein Holster für Wertsachen. Doch selbst dies bescheidenen Behausungen wurden sauber, ordentlich gehalten spiegelten die Aztekischen Wort von Ordnung Reinheit weiter. Die armsten Bewohner letten in einfachsten Unterkünften im Stadtrand, manchmal in Schilfhutten, die Fange Tenochtitlan erinnern. Dies Bewohner arbeiteten oft als Tagelaner oder in einfachen Berufen campten Jubelben in einer zunehmend hierarchisch gegliederten Gesellschaft. Doch auch sie profitierten vom Leben in der Hauptstadt. Zugang zum großen Markt, Chancen für ihre Kinder, Teilnahme in Festen Zeremonien. Hygiene war ein Anliegen, dem sich die Azteken systematisch widmeten. Öffentliche Latrinen waren strategisch über die ganze Stadt verteilt. Fäkalien wurden gesammelt, als Dünger verkauft. Dieser war wertvoll für die Landwirtschaft, schafft ein Recycling-System. Das zur Sauberkeit der Stadt beitrug gleichzeitig die Ernteertrag steigert. Die Straßen der Stadt wurden täglich von dafür vorgesehen Arbitern gefegt. Die Azteken waren für ihre Reinheit bekannt. Tenochtitlan spiegelt diesen kulturellen Wert weiter. Der Market von Platalo im Norden der Insel war der größte in Mesoamerika. Spanish Kontinenten, die besuchten, schätzten. Das sich in wichtigen Marktagen bis zu 60.000 Menschen dort versammelten. Der Market war nach Wernarten gegliedert. Es gab Bereich für Lebensmittel, Kunsthandwerk, Kleidung, Schmuck, Topferwaren, Werkzeug Tier. Jeder Bereich hat fest stand für die Handler. Richter überwachten den Market, schlichteten Streitigkeiten Sorten für fairen Handel. Ein auf Kakabanen, Baumwollstoffen basierender Wortmastab erlichter den Handel. Die Vielfalt der Angebotenen waren war erstaunlich. Von der Kust kämen tropisch Frucht, Kakaoskalen Farben praktisch fettern. Aus den Walden stammen Jaguarfell.
Kochchuk und Seltene Halser. Aus anderen Regionen kamen Obsidian, Verklingen, Salz, Honig, Hauptpflanzen und Farbstoff. Lokale Produzenten verkauften Lebensmittel, Topferwaren, Textilien und Fertigwaren. Spezialisierte Handwerker boten ihre Produkten. Goldschmied, Steinmetz, Federkünstler und Andir. Auf diesem Market wurde das Imperium greifbar. Waren aus Hunderten von Kilometern entfernt. Produkt aus Dutzenden von Kulturen. All dies wechselt im organisierten Handel den Besitzer. Der Bau großer Gebäude und Infrastrukturen erfordert enorm Arbeitskraft. Die Azteken nutzten ein Tributsystem, in dem unterworfene Gemeinschaften verpflichtet waren, Arbeiter für öffentliches Projekt zu stellen. Tausend von Männern konnten für ein bestimmtes Projekt mobilisiert werden. CES der Bau einer Pyramidenerweiterung, eines Aquädukts oder die Erweiterung der Deiche. Dieses System der Zwangsarbeit ermöglicht es den Azteken, Projekt zu realisieren, die mit rein freiwilliger Arbeit unmöglich gewesen waren. Die Bautechniken spiegelten die verfügbaren Materialien und das Ansammelt Wissen weiter. Stein wurde mit Kanus aus Steinbrüchen auf dem Festland Herbetschaft. On Metalwerkzeuge bearbeiteten die Arbeiter den Stein mit harderen Steinwerkzeugen und Schliefmitteln. Masseblock wurden mit Holzrollen und Seilen bewegt, wobei Dutzend von Männern unter der Leitung erfahrener Ingenieur gemeinsam zogen. Kopfmodell hielt die Stein zusammen, und sorgfältiges Passen gewährleistete die Stabilität. Die großen Pyramiden haben sich als bemerkenswert beständiger Wiesen. Teils stehen auch nach 5 Jahrhunderten nach, trotz Erdbeben und städtischer Entwicklung. Die Schönheit von Tenochtitlan wurde durch seinen Garten nachverstärkt. Die Azteken lieten Blumen, und legten in der ganzen Stadt praktisch Gartenen. Adelsgüter besaßen Garten mit Springbrunnen, schattenspendenden Bäumen und kunstvoll arrangierten Blumen. Die berühmtesten Garten befanden sich in Chapultepec auf dem Festland, dem Rucksacksort der Herrschers, wo dieser dem Trubel der Stadt entfliehen konnte. Zu diesen Garten gehorten ein, zu mit Tieren aus dem gesamten Reich, Volieren mit exotischen Vogeln und botanische Sammlungen mit Pflanzen aus verschiedenen ökologischen Zonen. Die Garten spiegelten die Wertschätzung der Azteken für die Schönheit der Natur und ihren Wunsch weiter, die Natur zu beherrschen und zur Schau zu stellen. Nach seit Tenochtitlan ein anderes Gesicht. Fackeln erleuchteten die Hauptweg und wichtigen Gebäude. Die Großpyramid wurde von Führern in Führerschalen auf ihrer Spitze erleuchtet. Kanus mit Fackeln führen auf den Kanälen, und transportierten waren oder Menschen. Die Stadt schlief in wirklich. Priester walsigen Mitternachtsritual. Wacken hielten Watch, und die wichtigsten Aktivitäten gingen weiter. Die Spiegelung der Lichter auf dem Seewasser erzeugt einen magischen Effekt, der die Besitzer in Staunen versetzt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hat sich Tenochtitlan zu einer der großen Städte der Welt entwickelt. MIT 200.000 bis 250.000 Einwohner war es größer als die meisten europäischen Städte. Ihr Ingenieurtechnischen Meisterleistungen, die Scheinampas, Aquädukt und Dam, zogen von hohem Fachwissen. Ihr Stadtplan und Organisation ermöglichten eine effiziente Verwaltung und einen florierenden Handel. Ihr monumentale Architektur wirken det, die Macht und den Urges ihrer Herrschers. Als die Spanier die Stadt zum ersten Mal sahen, waren selbst die abgebrochenen Conquistadores verbluft. Bernal Diaz del Castillo, de Cortés begleitet, schrieb, es Workwien sauber aus der Geschichte von Amatis, und eine seiner Gefahrten fragten sich, obsie Tromen. Die Stadt, die als verzweifelt Siedlung auf einer ungeliten Insel begonnen hat, war in ein Metropol verwandelt wordens, die es mit jeder europäischen Stadt aufnehmen konnte. Dies Transformation war ein Beweis für den Urges, das Ingenieurtechnisch können, die Organisationsfähigkeit und die unbedingt Entschlossenheit der Azteken. Tenochtitlan war das Jewel des Aztekenreichs, das Zentrum ihrer Welt, der Ort, an dem die Prophezeiung der Adlers auf dem Kaktus erfüllt hatten. Es war ein Stadt, die mit eigenen Händen erbaut hatten, buchstäblich Landgeschaffen hatten, was überkeins existiert hat,
UNDAUS scheinbar hoffnungslosen Anfangen ein Zivilisation geformt hatten. Kapitel 3. Gesellschaft und Sozialstruktur. Die Aztekische Gesellschaft war stark hierarchisch gegliedert, und von starren sozialen Strukturen geprägt, die jeden Lebensbereich bestimmten. Das Verständnis dieser Sozialstruktur ist unerlässlich, zu begreifen, wie das Aztekenreich funktioniert und wie seine Bevölkerung den Alltag erlebt. Vom Kaiser, der über Millionen herrscht, bis zu den Sklaven, die keinerlei Freiheit besaßen. Von den edlen Kriegern in ihren kunstvollen Federbussen bis zu den Einfachen born auf den Scheinampas. Die Aztekische Gesellschaft war, in verschiedenen Klassen mit unterschiedlichen Rechten, Pflichten und Möglichkeiten unterteilt. An der Spitze der Aztekischen Gesellschaft stand der Tlatoani, wörtlich das Präsident, der Kaiser oder oberste Herrschers. Der Tlatoani war weit mehr als ein politischer Führer. Galt als repräsentiert der Götter auf Erden, als Mittler zwischen der göttlichen und der menschlichen Welt. Seine Person war heilig, und streng Protokoll regelten den Umgang mit ihm. Sich dem Tlatoani naherte. Tat dies barfuss und mit gesenktem Blick, der als respektlos galt, in direkt Anzusen. Der Tlatoani led in einem riesigen Palastkomplex im Luxus, umgeben von Dienern, Bärtern und Wacken. Das Amt de Tlatoani war erblich, wird aber nicht automatisch vom Vater auf den Sohn vererbt. Stattdessen wollte ein Adelsrat den neuen Herrschers aus den in Frage kommenden Kandidaten, in der Regel Brüdern oder Neffen der verstorbenen Herrschers. Dieses System verband erbliche Legitimität mit einem gewissen Maß an Meritokratie. Der Rat den fähigsten Kandidaten auswählt. Die berühmtesten Aztekischen Herrschers, Moctezuma Zodel und Moctezuma II, gelangten alle durch dieses System und die Macht. Unterhalb der Tlatoani stand der Adel, die Pippelen. Diese Angehörigen wurden in Privilegien hineingeboren und genossen, Recht und Möglichkeiten, die dem einfachen Vogtwer blieben. Der Adelstand war erblich und word von den Eltern und die Kinder weitergegeben. Der Adel kontrolliert den großen Teil des Landes, war in der Regierung tätig. Beflick Militäreinheiten und dominiert die Priesterschaft. Sie wurden in speziellen Schulen, den sogenannten Kamiaks, unterrichtet, wie lesen, schreiben, Geschichte, Astronomie, Poesie und die komplexen rituell religioser Zeremonien erlernten. Der Adel war nicht homogen. An der Spitze standen die Königsfamilie und die Hochadeligen, die wichtige Regierungsämter hatten. Groß Streitkraft beflickten oder überausgehend Ländereien verfolgten. Unter ihnen standen die niederen Adeligen. Dies war im Vergleich zum einfachen Volk privilegiert waren, aber über weniger Ressourcen und Einfluss verfolgten. Manch Adelsfamilien waren in not geraten und letten trotz Status beschieden. Doch selbst Armedlige behielten gewisse Privilegien. Das Recht, bestimmt Kleidung zu tragen, Land zu besitzen und hohe Ämter zu bekleiden. Die Mittelschicht der Aztekischen Gesellschaft bildeten die Matahalen, das einfähig Volk. Sie stellten die große Mehrheit der Bevölkerung dar, Born, Handwerker, Händler und Arbeiter, die das Reich durch ihre Arbeit am Laufen hielten. Das einfäig Volk war, in Kalpuli organisiert, den Nachbarschaftseinheiten, die das Land gemeinschaftlich bewirtschaften und Parzellen und Familien vergaben. Ein Family aus dem einfachen Volk erhielt Land zur Bewirtschaftung und war im Gegenzug zu Tributzahlungen und Arbeitsdiensten und den Stadtverpflicht. Das Leben der einfachen Leute war von diesen Verpflichtungen geprägt. Sie enttrickten den Tribe üblicherweise in Form von produzierten Gütern, seien es landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Manufakturen. Sie leisteten Arbeitsdienst, wenn SIEs zu öffentlichen Bauprojekten aufgefordert wurden. Sie stellten Krieger für Feldzug. Jeder Wehrverheidsmann wurde zum Militärdienst verpflichtet. Im Gegenzug erhielten Land zur Bewirtschaftung, Schutz durch den Staat und das Recht, und bestimmten öffentlichen Zeremonien und Marktanteilsunnehmen. Innerhalb der Klasse der einfachen Leute gab es erheblichen Unterschied in Status und Reichtum. Erfolgreiche Händler, die Porchika, konnten beträchtlichen Reichtum anhäufen und in relativem Luxus leben, obwohl niemals den Adelstand erreichen konnten. Geschichte Handwerker, die wertvoll Güter herstellten,
Genossen einen hoheren Status als Einfake born. Eine Einfake Lut, die sich im Krieg ausgezeichnet, konnten mit Privilegien belohnt werden. Die sie über ihren Geburtstander hoben, jedoch nicht in den vollen Adelstand. Die Porchica verdienen in besondere Beachtung, die sie eine einzigartige Stellung in der Aztekischen Gesellschaft einnahmen. Dies Fernhandler bereisen Mesoamerika und handelten mit, waren aus fernen Regionen. Sie waren für die Wirtschaft der Reich unverzichtbar, und brachten Luxusgüter, die der Adel begehrt. Federntropischer Vogel, Jaguarfell, Jade, Turkeys und Kakao. Die Porchica, die enten auch als Spion, und sammelten wertvolle Informationen über Fremdländer und Volker, für die militärische Planung. Trotz ihres Reichtums galten die Porchica offiziell als bürgerlich und mussten darauf achten. Ihren Reichtum nicht zu protzig zur Schau zu stellen. Die den Adel verargen und Arger verursachen konnte. Sie organisierten sich in eigenen Gilden mit besonderen Privilegien und Pflichten. Sie verrührten ihre eigenen Schutzgebieten und hielten ihre eigenen Zeremonien ab. In vielerlei Hinsicht bildeten sie ein eigenständig Klasse zwischen Adel und Bürgerdom. Unterhalb der Bürgerdom standen die Landarbeiter, die auf den Gütern der Adels arbeiteten. Anders als die Bürgerlichen, direkt in Kalpuliland besaßen, waren die Mekwa und das Land gebunden, das sie bearbeiteten, und schuldeten dem Landbesitzer die Ernst. Sie waren kein Sklaven im eigentlichen Sinn. Sie konnten zwar nicht von ihrem Land weggebracht werden, waren aber auch nicht frei. Sie bekleideten eine untergeordnete Stellung, bearbeiteten Land, das ihnen nicht gehört, und hatten nur eingeschränkt Recht. Viele Mech waren Nachkommen unterworfener Volker, die in diese Abhängigkeit geraten waren. Unter ein Ende der Aztekischen Gesellschaft standen die Sklaven. Anders als in manchen anderen Gesellschaften basiert die Sklaverei, bei den Azteken nicht auf Rasse, und war nicht automatisch erblich. Menschen wurden auf verschiedene Weise versklavt. Durch den Verkauf zur Begleichung von Schulden, als Strafe für Verbrechen oder als Kriegsgefangenen. Sklaven konnten Eigentum besitzen. Freie Menschen erhalten und sich freikaufen. Kinder von Sklaven waren frei. Solange sie jedoch versklavt waren, besaßen es keine persönliche Freiheit und konnten verkauft oder vererbt werden. Die Behandlung der Sklaven war unterschiedlich. Einige arbeiteten in Adelschachteln und letten relativ gut mit Hausarbeit. Andere schafften unter harten Bedingungen auf Feldern oder in Werkstätten. Manche Sklaven waren für Opferritual bestimmt. Insbesondere Kriegsgefangenen wurden oft in religiösen Zeremonien getötet. Für sie war die Sklaverei lediglich ein Vorspiel zum Tod, obwohl der Tod durch Opfergeben im Aztekischen Glauben als ehrenvoll galt. Der soziale Aufstieg war zwar begrenzt, aber nicht unmöglich. Der wichtigste Weg für das Einfake Volk, seinen Status zu verbessern, führt über militärische Erfolg. Das Aztekische Militär war in vielerlei Hinsicht meritokratisch. Sich im Kampf ausgezeichnet, konnte in den Rangen aufsteigen. Ein Bürgerlicher, der im Kampf fein gefangen nahm, konnte Bellenungen, Privilegien und schließlich die Aufnahme in die Elite-Kriegergesellschaften erhalten. Die erfolgreichsten Krieger konnten einen Status erreichen, der dem der niederen Adels nahikem. Die Bildung in der Aztekischen Gesellschaft verstieg die Sozialhierarchie, bat aber gleichzeitig Aufstiegsmöglichkeiten. Adelskinder besuchten den Kalmarkt, und erhielten dort eine hohe Bildung. Kinder der einfachen Volks besuchten in der Regel die Telparkalischulen, die zu jedem Kalpali gehörten, wo sie ein Grundbildung und ein militärische Ausbildung erhielten. Der Lehrplan war weniger umfangreich als in Kalmarkt, stellt aber sicher, dass alle jungen Männer in Kriegskunst und staatsbürgerlichen Pflichten ausgebildet wurden. Die Rolle der Frau in der Aztekischen Gesellschaft wird primär durch Geschlecht und weniger durch ihr Klasse bestimmt. Obwohl etliche Frauen mehr Privilegien als Frauen aus dem einfachen Volk genossen, dürften sie, bis auf wenige Ausnahmen, welche politische Ämter bekleiden noch als Kriegerinnen dienen. Ihr Hauptrolle lag in der Rolle der Frau und Mutter. Junge Mädchen erlernten hauswirtschaftlich Fertigkeiten wie Kochen, Weben und Haushaltsführung. Das Weben der Frauen war von besonderer Bedeutung. Sie stellten Textilien her,
die Einwichtig form von Tri but und Handelswehr Darstelten. Innerhalb dieser Grenzen besassen Frauen jedik mehr Recht. Als oft angenommen Word. Sie konnten Agenten besitzen. Handeltreiben und in einigen Fallen spezialisiert Beruf ausüben. Es gab Heilerinnen. Hebammen und sogar Priesterinnen. Adlige Frauen konnten durch ihr Beziehungen zu einflussreichen Männern erheblichen Einfluss ausüben. Manchupten, wenn auch indirekt, tatsächlich politisch macht aus die Ehe war ein bedeutender Lebensabschnitt im Aztekischen Leben. Sie Word von den Familien arrangiert, wobei Heiratsvermittler die Bedingungen aushandelten. Die Hochzeitszeremonie war aufwendig und fast mörderlich fest und ritual. Nach der Athleten die Pair in der Regel bei der Familie der Hemens, bis es einen eigenen Haushalt gründen konnten. Monogamy war für das einfach üblich. Adlige hingegen dürften mehrere Frauen haben, wobei die erste Frau den höchsten Status innehat. Die geschlechtlichen Organsten sich im Aztekischen den kennen. Männer waren für Krieg, Landwirtschaft und das öffentliche Leben zuständig. Frauen für Haushalt, Weberei und Kindererziehung. Beide galt als unerlasslich und Word bei guter Ausführung mit bedeckt. Frauen, die im Keinbett starben, wurden als im Kampf gefallen Kriegerinnen gehört, was die Gefahren der Geburt und ihr Bedeutung für die Gesellschaft widerspiegelt. Kinder wurden in der Aztekischen Gesellschaft hoch geschätzt. Geburten wurden mit aufwendigen Zeremonien gefeiert. Die Namen der Kinder richten sich nach dem Tag ihrer Geburt im Heiligen Kalender. Der Mann glaubt, dieser beeinflusst ihr Schicksal. Die Erziehung beginnt früh. Die Eltern lehrten ihr Kinder durch Vorbild. Unterweisung und manchmal auch durch streng Disziplin. Mit zunehmendem Alter übernahmen die Kinder nach und nach mehr Verantwortung. Die Azteken waren fest davon überzeugt. Das jeder seinen Platz in der Gesellschaft hat und das, die korrekte Erfüllung der eigenen Rolle für die kosmische Ordnung unerlasslich war. De Kladawani sollt weiss regieren. Adlige sollten loyal und tap verdienen. Das einfach Volk sollt fleißig arbeiten. Selbst Sklaven sollten Schicksal mit Word urchigen. Diese Ideologie trug zur sozialen Stabilität bei. Schuf aber auch ein Starrheit. Die das System resisten gegen Veränderungen macht. Die Social Control Word durch Belohnung und Bestrafung aufrechterhalten. Sein Pflichten erfüllt und sich ausgezeichnet. Erhielt und materiell Wortel. Gegen Gesetze oder Sozialnormen verstiges. Must mitunter schwer Strafen befürchten. Die Azteken besassen detaillierte Gesetzbücher. Die alles von Diebstahl über Hebräisch bis hin zu Trunkenheit in der Öffentlichkeit abdeckten. Die Strafen reichten je nach Virgin und Status der Täters, von Geldstrafen über Versklavung bis hin zur Hinrichtung. Die Religion festigt die Sozialhierarchie. Man glaubt, die Götter hatten die Sozialordnung geschaffen. Und deren Storen galt als verstes gegen den göttlichen Willen. Religiöse Zeremonien betonten den Juligen Platz jedes Einzelnen. Adlige hatten aufgeben. Die dem einfachen Vogverwort blieben. Und umgekehrt. Der religiöse Kalender strukturiert das Leben aller Klassen mit festen und verpflichtungen. Die verschiedenen Gruppen zusammenbrachten und gleichzeitig die Unterschied zwischen ihnen aufrechterhielten. Das Aztekische Gesellschaftssystem war komplex und weis viel Abstufungen und Ausnahmen von den allgemeinen Regeln auf. Es bot Stabilität und Ordnung. Schuf aber auch Ungleichheiten und schränkt die Chancen für die meisten Menschen ein. Das System funktioniert war gut zur Aufrechterhaltung der Reichs, konzentriert aber macht und Privilegien in den Händen einer kleinen Elite. Für das einfach Volk bedeutet das Leben hart Arbeit mit geringen Aufstiegschancen. Für den Adel bedeutet es Privilegien, aber auch Pflichten und Erwartungen. Für alle bedeutet es, innerhalb einer Struktur zu leben, die als von den Göttern verordnet und grundlegend für den Kosmos galt. Kapitel 4. Religion und die Götter. Die Religion durch streng jeden Aspekt des Aztekischen Lebens. Sie war nicht vom Alltag getrennt, sondern bildet den Rahmen, in dem sich alle Aktivitäten abspielten. Die Götter waren real und allgegenwärtig und verlangten ständig Aufmerksamkeit und Opfergaben. Das Universum befand sich in einem andauernden kosmischen Kampf. Und menschliches Handeln war unerlasslich.
Das Gleichgewicht zu bewahren und den Sonnenaufgang zu sichern. Das Verständnis der Aztekischen Religion ist grundlegend für das Verständnis der Zivilisation selbst, einschließlich Praktiken, die aus moderner Sicht Shakir unterscheiden, aber im Aztekischen Weltbild vollkommen schon ergeben. Der Aztekische Kosmos war vertikal gestrichtet, und horizontal, in 4 Quadranten unterteilt, von denen jeder mit einer Farbe, einer Himmelsrichtung und verschiedenen Gottheiten verbunden war. Die 13 Himmel erhoben sich über der Erde, jeder von ihnen beherrscht von unterschiedlichen Göttern. Nun Unterwelten erstreckten sich hinab. Die letzte warm klein, das Reich der Toten. Die Erde selbst war der Rücken eines riesigen krokodilartigen Anschauers, das in Erdwasser schwett. Dies war ein Universum voller göttlicher Kraft, in dem Götter und die Menschen voneinander abhängig waren. Im Zentrum der Aztekischen Glaubens stand die Vorstellung, dass die Gegenwärtige Welt die Fünft in einer Reihe von Schöpfungen sei. Wir vorherige Welten waren erschaffen und wiederuntergängen, jede mit einem katastrophalen Ende. Die gegenwärtige Welt war in Teotihuacan, der alten Runenstadt, entstanden, was sich die Götter opferten, die Sonnenbürgung zu setzen. Dazu muss sich ein Gottens Führer stürzen und sich in die Sonne verwandeln. Doch die Sonne wird sich erst bewegen, nachdem sich alle Götter geopfert hatten. Blut liefert die Energie, die nötig war, den Kosmos in Bewegung zu setzen. Dieser Schöpfungsmythos begründet ein Entscheidungsprinzip. Die Götter hatten sich geopfert, die Welt zu erschaffen und zu erhalten, und die Menschen standen in einer Schuld, die nur durch ein Opfer beglichen werden konnte. Die Sonne musste mit Blut und Herzen generiert werden, ihr täglich Reis über den Himmel fortzusetzen. Und dies narum wird die Sonne erlichen, die Zeitenden und das Universum im Chaos versinken. Menschenopfer waren in diesem Kontext nicht grausam, sondern ein heilig Pflicht, ein Akt kosmischer Erhaltung, der für die Existenz selbst unerlässlich war. Das Aztekische Pantheon umfasst 100 von Gottheiten, von den im gesamten Reich verehrten Hauptgöttern bis hin zu den lokalen Gottheiten bestimmter Regionen oder Gruppen. Die Götter waren weder allmächtig noch allgütig, sondern hatten spezifisch Bereich, Persönlichkeiten und mitunter widersprüchlich Wesensage. Sie konnten großzügig oder launisch, hilfreich oder zerstörerisch sein und erforderten ein sorgfältig Behandlung durch angemessen Ritual und Opfergeben. Huitzilopochtli, der Kriegsgott und Schutzgott der Mexica, nahm die Hochstellung im Aztekischen Pantheon ein. War der Gott der Mittagssonne, der Kriegs und der Opfer. Huitzilopochtlis Geburtsgeschichte war dramatisch. Sein Mutter Quartik wird auf wundersam wie schwanger, und sein Gestwister, Anschwert von seiner Schwester Koyalski, versuchten, ihr Mutter zu töten. Doch Huitzilopochtli jan Ostwatson und bewaffnet. Schlug sein Schwester und zerstört sein Gestwister. Dieser Mythos wird symbolisch in Opferritualen nachgestellt und repräsentiert den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Ordnung und Chaos. Tlaloc, der Regengott, war von ebenso großer Bedeutung. In einer vom Regenabhängigen Agrargesellschaft bestimmt Leben und Tod durch sein, Herrschaft über Sturm und Wasser. War sollgütig, indem den Regen sandt, das Pflanzen wachstum ermöglicht, als auch zerstörerisch, indem den Regen zurückhielt und der Versagt oder Überschwemmungen auslost. Klaus Paradies, Taloken, war der Ort, und den Jean gelangten, die durch Ertrinken, Blitzschlag oder wasserbedingt Krankheiten starben. Ein angenehmes Jenseits, das sich deutlich von der kalten Unterwelt unterscheidet, die meistens Seelen erwartet. Quetzalcoatl, die Geffe Deutschland, war ein der komplexesten Gottheiten. War der Gott der Winds, der Wissens und der Priesterschaft, und gilt als Dirgenage, der den Menschenkultur, Kalender und landwirtschaftliches Wissen schenkt. Quetzalcoatl wird als Morgenstern mit dem Planeten Venus in Verbindung gebracht. Spielt auch eine zentrale Rolle in der Prophezeiung. Gab vorhersagen, das Quetzalcoatl aus dem Osten zurückkehren wird. Ein Glob, der verhängnisvoll folgen haben sollt. Als Spanisch Schiff aus dieser Richtung eintreffen. Tezcatlipoca, der Rockenspiegel, war der Gott der Nacht.
de Zauberei und des Schicksals. War Launisch und Modig und Kanti Falschenken oder Unheil bringen. Tezcatlipoca und Quetzalcoatl werden oft als Rivalen dargestellt, deren Konflikt kosmisch Ereignis auslassen. Tezcatlipoca wird insbesondere mit Kriegern und Königin in Verbindung gebracht, die nach seinem Willen herrschten. Neben diesen Hauptgottheiten fast das Pantheon zahlreich weiter. Ziptoek, Gott der Frühlings und der Erneuerung. Klausel, Gott der Reinheit und des Schmutzes. Zoesetzel, Gott der Liebe und Schönheit. Zolotl, Gott der Tods und der Unglücks, und viel mehr. Dieser Gottheiten hat ihre eigenen Mythen, Symbole und Ritual und Vorschriften. Die Pflege der Beziehungen, zu all diesen Gottheiten erfordert ein hochentwickelt Priesterschaft, und einen ausgefüllten Zeremonienkalender. Die Aztekische Priesterschaft war eine mächtige Institution. Die Priester verwalteten die Tempel, Walsigen die Opfergaben, interpretierten den Heiligen Kalender und bereiten die Herrschers hinsichtlich wichtiger Ereignis. Priester zu werden, war ein jahrelange Ausbildung in den Schulen von Kalmach erforderlich. Dort erlernten die Schüler die komplexen Ritual, Gesang und das Wissen, die für ihr Roll notwendig waren. Priester letten im Tempelbezirk, praktizierten Zalibat, fasteten regelmäßig und brachten als persönliches Opferblut dar. Die Priesterschaft war hierarchisch organisiert, mit Hohepriestern in der Spitze. Die Tausend von Priestern niedrigeren Ranges befsichten. Die beiden Hochsenpriester in Tenochtitlan waren der Quetzalcoatl Tlamakasi, und der Quetzalcoatl Tlamakasi. Die den Kulten von Huitzilopochtli BZW. Tlaloc verstanden. Dies Persönlichkeiten sollten zu den mächtigsten der Reichs, bereiten die Tlatoani und upten enormen Einfluss aus Religioszeremonien von den ununterbrochen, Stadt und werden von, zwei ineinander Kalendern bestimmt. Der Jupahali war in 365. Tage Sonnenkalender. Unterteilt in 18 Monate, zu 20 Tagen sowie 5 Glückstage Jarasend. Jeder Monat hat sein eigenen Fest und Ritual. Der Tonalpali war in 260. Tage Heiliger Kalender. Der Zur Weisigung und Zur Bestimmung günstiger Tage, für verschiedene Aktivitäten diente. Dies beiden Kalender bildeten einen 52. Jargon Cyclus. Und dessen die neue für Zeremonie stattfand. Bei der Aleph für Gelist und nu entsundet werden, was die kosmische Erneuerung symbolisiert. Die Jarliche Zeremonienzyklus umfasst 18 Großfest, die Jewel-spezifisch Ritual, Opfergaben und die Beteiligung der Gemeinschaft erforderten. Einige Fest feierten Landwirtschaftlich Zyklen, Aussat, und Ernte Zeiten. And ihr Erden bestimmt Gottheiten. Wieder and ihr markierten wichtig Übergangs im Kalender. Dies Fest brachten die Gemeinschaft zusammen, starkten Sozialbindungen und die gemeinsame religiöse Identität. Menschenopfer waren der umstrittenste Aspekt der aztekischen Religion. Soll zur Zeit als auch aus heutiger Sicht. Die Azteken opferten mehr Menschen und regelmäßiger als in der mesoamerikanischen Gesellschaft. Und das Osmus Opfer schockiert selbst ihr Nachbarn. Spanisch Bericht beschreiben Tausend von Opfern. Die bei großen Zeremonien geopfert werden, obwohl dies sollen möglicherweise übertrieben sind. Modern Schätzungen gehen von Hunderten bis einigen Tausend Opfern jährlich im gesamten Reich aus. Die Zahl der Opfer war immer noch erschreckend hoch. Und die Opfergaben nahmen je nach Gottheit und endless verschieden vermehren. Die gängigste Method bestand deren, dem Opfer auf der Spitze eines Pyramidentempels das zu entnehmen. Das Opfer wird auf einem Opferstein festgehalten. Und ein Priester schnitt mit einem Obsidianmesser, die Brust auf und entnahm das Nachschlagendhers, das dem Gott dargebracht wird. Anschließend wird der Leichnam die Pyramidenstufen hinuntergeworfen. Weitere Methoden umfassen in Thoptung, Vielopfer. Bei denen die Opfer mit Pfeilen beschossen wurden, Gladiator-Ringkampf. Bei denen Gefangenen bis zum Tod kämpften, und das hatten. Bei dem die Haut der Opfer von Priestern getötet wurden. Die Opfer waren hauptsächlich Kriegsgefangene. In der Schlacht gefangen genommen zu werden, bedeutet oft, für ein Opfer bestimmt zu sein. Die Schall versuchten Aztekische Krieger, fein gefangen zu nehmen, anstatt es zu toten. Und die Schall galt Gefangenschaft als zutiefst beskament.
Manch Opfer wurden als Sklaven gekauft, insbesondere für Zeremonien, die Kinder oder Frauen erforderten. In seltenen Fallen meldeten sich Menschen freiwillig, die den Opfertod als Ehrenvoll ansehen, sich so ein designates Leben nach dem Tod erhoffen. Aus Aztekischer Sicht war das Opfer kein Mord, sondern die Hochstehre für das Opfer ein unerlasslich Pflicht für die Gemeinschaft. Die Opfer wurden nach ihrem Tod sogar erhoben, schlossen sich dem Gefall des Sohns und oder gelangten in gesignet Jenseitsreich. Der Opferakt erhielt die kosmische Ordnung aufrecht sichert Sonnenaufgang, Regen errant. Ohne Opfer war das Universum zusammenbrechen. Dies Weltanschauung macht das Opfer nicht nur acceptable, sondern notwendig edel. Persönlich religiös Praktiken ergänzten öffentlich Zeremonien. Einzeln brachten Opfergeben in Haushaltern dar, valsigen Blutopfer als persönliches Opfer, indem sich megi Stacheln in Ohren, Joder and ihr Korporteil Stachen Blut den Gottern Opferten. Sie befragten Verschieden Weiss nach günstigen Tagen für Wichtigenten Amungen. Sie befolgten Verschieden Tabus, Reinigungsreiten. Die Religion strukturiert seit, Rom, verli dem Dacian Shin Zweck. Die Aztekische Vorstellung vom Jenseits war komplex, hing eher vom Tod als vom Leben. Die meisten Menschen gelangten nach dem Klein, de Kulten an der Welt, wie ein Voyageage Rees Ancheten. Beaver die Ruhe fanden. Krieger, die im Kampf fielen, Frauen, die im Keinbett starben. Jen zur son begleiten auf ihrem täglichen Weg. Die Genigen, die ertränken oder vom Blitz getroffen wurden, gelangten nach Kloken, Klaus Paradies, einem Frühling reichlich Nahrung Trost. Religiös Architektur Druck Theologist Konzept aus der Tempelpalast seinen, zwei Schrenen repräsentiert die einander ergänzenden Kraft von Krieg Landwirtschaft. Eroberung Lebensunterhalt. Sein Ausrichtung orientiert sich in astronomischen Ereignissen, den Sonnenaufgängen und wichtigen Kalendertagen. Die Pyramiden, die dem wachsenden Reichtum der Stadt übereinander errichtet wurden, symbolisierten den kosmischen Berg, der Erde Himmel verbend. Auf seinem Gipfel vermittelten Priesters wischen, der menschlichen der göttlichen, Welt brachten den Göttern die Benedikten Opfergeben dar. Auch die Ballspieler hat ein religiös Bedeutung. Gespielt wird auf speziellen Spielfeldern einem Gummiball, denn die Spieler der Haft schlugen. Das Spiel symbolisiert den kosmischen Konflikt zwischen Tag, Nacht, Leben Tod. Manch Versionen in Dichten der Opferung der unterlegenen Mannschaftsmitglieder. Wadert der sportliche Wettkampf zu einem rituellen Opfer wird. Der Ballspielplatz bildet ein Grenz zwischen der normalen, Welt dem übernatürlichen. Hier hatten menschliche Handlungen kosmische Konsequenzen. Das religiös Denken war nicht monolithisch. Jebel die Azteken führten philosophisch Debatten über das Wesen der Göttlichen. Den Shin de Dacians Eingemessins verhalten. Einiger halten Gedicht drucken Zweifel deren aus, obi das Leben einen Shin hat. Obi sich die Götter wirklich die Menschen kommen obi überhaupt etwas über den Tod hinaus Bestand hat. Dies philosophischen Reflexionen sehen, das sich nachdenklich Azteken existenziellen Fragen auseinandersetzten. Onlich wie Philosophen anderer Kulturen. Trotz dieser philosophischen Tief erfordert, die Aztekische Religion standig Aufmerksamkeit für rituelle Details. Zeremonien müssen korrekt zur richtigen Zeit, den richtigen Materialien Worten durchgeführt werden, sonst könnten wirkungslos oder sogar kontraproduktiv sein. Dies Bedeutung ritueller Präzision, macht die Priesterschaft unendlich verliere enorm Macht. Nur besaßen das Wissen, das für die Aufrechterhaltung der kosmischen Ordnung notwendig war. Religion diente auch politischen Zwecken. Eroberungen wurden als Erweiterung der Einflusses von Hitzelope anderen Göttern dargestellt. Unterwerfing Volker müssen an Aztekischen religiösen Zeremonien teilnehmen, was ihr Unterordnung festigt. Tatoawanis göttliches Mandat legitimiert seine Herrschaft. Religiöse Ideologie stützt die Sozialhierarchie die militärische Expansion. Obwohl der Aztekische Glaube aufrichtig war, rechtfertigt auch bequem die Struktur Politik der Reichs.
Das Aztekische Religionssystem war unglaublich komplex und erfordert jahrelanges Studium. Es zu verstehen. Unser heutiges Verständnis ist noch unvollständig. Wir wissen viel über die wichtigsten Fest und die Gottheiten. Doch unsere Details gen verloren. Als Spanish Conquistadoren Text zerstörten und die einheimische Religion unterdrückten. Was erhalten geblieben ist, seit ein Weltanschauung, die differenziert. In sich schlüssig und die Grundlegend anders als das europäische Religios Denken war. Für die Azteken waren ihre Praktiken nicht barbarisch, sondern notwendig. Edel und von den Göttern selbst gebeten. Kapitel 5. Kriegführung und die Kriegerkultur. Krieg war für die Azteken nicht nur ein politisches Instrument. War zentral für ihre Identität, Wirtschaft, Religion und die Sozialstruktur. Das Aztekenreich wurde durch militarisch stark aufgebaut und erhalten. Und die kriegerische Leistungen waren der wichtigste Weg zu und die Aufstieg. Die Aztekische Kriegsführung zu verstehen, muss man wissen, wie es ihr Soldaten ausbildeten. Ihr Armeen organisierten, Feldzugführten und die den Krieg in ihre Zivilisation integrierten. Von jedem Aztekischen Mann wurde erwartet, dass ein Krieger war. Die militärische Ausbildung begann in der Kindheit und die Word in den Telpakali-Schulen intensiviert. Die alle Jungen aus dem einfachen Vokabet 15 Jahren besuchten. Dort lernten es den Umgang mit Waffen, upten Kampftechniken, studierten Taktiken und die wurden darauf konditioniert, Tapferkeit über alles zu stellen. Adlige Jungen im Kaliker hielten ein nachumfassender militärische Ausbildung. Die es Aufführungspositionen vorbereitet. Die wichtigsten Aztekischen Waffen spiegelten die verfügbare Technologie und die den Kampfstil weiter. Das Mekua, ein Holzschwert mit Obsidian klingen, war die charakteristisch Aztekische Waffe. Obsidian, vulkanisches Glas, ließ sich scharfer als Stahl bearbeiten, und die eingupte Krieger kann mit dieser Waffe, verheerend Verletzungen zufügen. Spanisch Bericht beschreiben, wie im Quapferd mit einem einzigen Hieben Thoptit. Obsidian ist jet explode, und die klingen konnten zerbrechen, weshalb die Waffe am effektivsten für erste Angriff war. Speer und die Atlas ermöglichten für Angriff. Der Atlas war ein Hebel, der Wurfgeschwindigkeit und die Kraft der Haut und es Kriegern erlaubt, Speer mit genügend Wucht zu schluttern, Rustungen auf beträchtlichen Vernungen zu durchdringen. Krieger trugen mehrere Speer und die warfen es auf den Feind. Beaver zum Nahkampf übergingen. Auch Pfeil und die Bogen wurden verwendet. Wenn auch seltener als in manch anderen Kulturen. Zur verteidigung Samsrüstung gehorten Schilde, aus Holz oder gutem Leder. Oft mit Federn und die Mustern versiert. Die Einheit und die Errungenschaften der Kriegers kennzeichneten. Die Körperpanzerung bestand aus in Salzwasser getränkter, gestepter Baumwoll. Die erstaunlicherweise Geschoss und die Striefe effektiv abwehrt. Elite-Krieger trugen aufwendig Kostüm aus Federn. Tierfellen und die anderen Materialien. Die Rennstatus unterstrichen und die gleichzeitig Schutz boten. Die Krieger waren nach Kalpuli, in Einheiten organisiert. Wobei jeds virtuell ein Kontingent stellt. Diese Einheiten trainierten und die campten gemeinsam und die schufen, so durch ein gemeinsame Identität zusammenhalt. Militarisch Führungspositionen wurden nach Leistung vergeben. Sich im Kampf ausgegnet. Stieg unabhängig von seinem Geberstand in den Rangen auf. Obwohl adlige wurde beim Erreichen von Rum und die hatten, stellten die Elite-Kriegergesellschaften, die Jaguar, und die Adlerkrieger, die Spitze-militärische Errungenschaften dar. Die Mitgliedschaft erfordert die Gefangenen von wir Feinden im Kampf. Diese Elite-Krieger trugen unverwechselbar Kostüm, die ihre Gesellschaft repräsentierten. Jaguarfell und die Helm für die Jaguar, Adlerfedern und die Schnabelformige Helm für die Adler. Sie dienten als Stoßtruppen, für den Angriff und die übernahmen die gefahrlichsten Missionen. Die Mitgliedschaft in diesen Gesellschaften bracht hohes Prestige, materiell Bellenungen und die Zugang zum Modell. Die Aztekische Militärstrategie legt Wert auf Mobilität und die koordinierte Angriff. Die Armeen bewegten sich schnell und die nutzten das ausgehende Straßennetz, Truppen bedarfsgerecht einzusetzen. Die Logistik war hochentwickelt.
Versorgungstransport sichern die Versorgung der Armeen mit Nahrung und Ausrüstung. Boten hielten die Communication aufrecht, und Kundschafter sammelten Informationen. Die Azteken konnten Armeen von Zentasenden aufstellen. Doch nicht alle kämpften in vorderster Front. Viele dienten in Unterstützungsrollen. Die Kampftaktik konzentriert sich eher auf die Gefangenen als auf die Tötung von Feinden. Krieger versuchten, Gegnerkampf funfig zu machen, ohne ihnen tadlich Wunden zuzufügen, und schleppten sie dann als Gefangenen fort. Dies war eine Herausforderung und gefahrlich. Der Mann versucht, einen kämpfenden Gefangen zu nehmen, anstatt ihn einfach zu töten. Es setzt die Aztekischen Krieger einem Risiko aus, das Gefangenen brachten und abvergeben. Daher nahmen die Krieger das Risiko in Kauf. Oftmals griffen mehrere Krieger einen einzelnen Gegner an, ihn zu überwältigen und Gefangenen zu nehmen. Psychologische Kriegsführung war wichtig. Krieger bemalten ihr Gesichter und Körper, trugen aufwendig Kostüm und nutzten Lärm, Feind einzuschüchtern. Muskelhorntrompeten, Trommeln und Kriegsschreier in eine Kakophonie. Die Gegner erschrecken sollt. Der Anblick tausender praktisch gekleideter Krieger. Die Information mit Adligen in spektakulärem Federschmuck und mit Standarten. Die Emblem von Göttern und Staten Seiten, verrückten, war darauf ausgelegt. Die Moral defined nach war Beginn der Schlacht zu brechen. Belagerungen waren seltener als Feind schlachten, fanden aber statt, wenn sich der Feind in befestigt Stellungen zurückzog. Die Azteken konnten Belagerungen aufrechterhalten. Die Versorgung unterbrechen und regelmäßig Angriff starten. Sie setzten Fury ein, Holzen Befestigungen niederzubrennen. Sie leiteten Wasserquellen. Sie waren geduldig, die sie wussen, dass ihnen die Zeit bei der Belagerung einer kleineren Stadt oft in die Karten spielt. Die Eroberung einer Region folgt einem bestimmten Muster. Die Azteken entsandten gesandt, die Unterwerfung und Tribut forderten. Word die Forderung erfüllt, word die Region zu einem tributpflichtigen Staat, der regelmäßig Zollungen und Tenochtitlan liestet, aber seine lokale Autonomie behielt. Beabelnung entsandten die Azteken ein hier. Nachdem sie über die lokalen Streitkraft setzten sie einen Tributintriber ein, stationierten Gegebenenfalls Truppen als Garnison, falls ein Rebellion wahrscheinlich geschehen, und integrierten die Region in ihr Reich. Die tributpflichtigen Staaten trugen die Last des Reichs. Sie entrickten Tribut in Form von Waren, Nahrungsmitteln, Textilien, Luxusgütern und Rohstoffen gemäß von den Aztekischen Verwaltern festgelegten Zeitplänen und Menschen. Sie stellten Krieger, wenn das Reich in den Krieg zog. In bestimmten Angelegenheiten unterstanden sie dem Aztekischen Recht, behielten aber ihr eigenen Herrschers und viel ihrer eigenen Brauch. Solange sie Tribut sollten und nicht rebellierten. Rebellionen wurden hart bestraft. Die Azteken entsandten Armeen, Aufstand niederzuschlagen, und die Streifen waren bewusst hart, an der abzuschrecken. Anführer konnten hindert, Bevölkerungen umgesiedelt, und die Tributzahlungen erhöht wurden. Die rebellischen Regionen wurden mitunter verwusstet, ein Exempel zu statuieren. Dieser Kreislauf aus Eroberung, Tribut, Rebellion und Bestrafung prägte einen Großteil der Aztekischen Reichsverwaltung. Die Blumenkrieg, Genet, waren rituell Konflikt zwischen Tenochtitlan und bestimmten anderen Städten, insbesondere Tlaxcala. Die Schlachten wurden nicht zur Eroberung, sondern zur Gefangenen von Opfern für Opferritual und zur Erprobung der Krieger geführt. Die Blumenkrieg waren formalisiert Kriegsführung mit festen Regeln, und wo sie stattfanden. Sie dienten der militaristischen Ausbildung, religiosen Ritualen und politischen Bunnen. Tlaxcala, östlich Details von Mexico-Gelegen, blieb waren der gesamten Aztekensiert unabhängig, umgeben von Aztekischem Gebiet, aber nie erobert. Die Tlaxcalans waren furchtlos Krieger, die immer wieder gegen die Azteken kämpften. Dieser hartnäckig feind bat den Azteken ein willkommene Gelegenheit, junge Krieger zu beweisen. Doch das Scheitern der Eroberung von Tlaxcala verdeutlicht auch die Grenzen der Aztekischen Militarmacht und sollte sich als verhängnisvoll erweisen. Als die spanischen Kontinenten ein Bündnis mit den Tlaxcalans eingingen. Militarisch erfolgt wurden mit Zeremonien und Bellenungen geführt,
Zurückerend Krieger, die Fang gefangen genommen hatten, wurden öffentlich gehört und erhielten Geschenk, bevor der Rungen in Elatienheiten und Mitunterland Zuweisungen. Die Gefangenen, die sie mitbrachten, wurden in aufwendigen Zeremonien geopfert. Tod galt als Hochpunkt der Leistungen der Krieger. Einem Kampf gefallener Krieger word gehört. Der sich dem gefällt sein Sohns entgeschlossen, hat und ein Gesignates Leben nach dem Tod erlangt. Umgekehrt war Gefangenem die groß Schand. Krieger kämpften verzweifelt, der Gefangenem zu enkehin und zogen den Tod vor. Wurden sie trotz Bemahungen gefangen genommen, drohten das Opfer. Doch dieser Tod Opferritual konnte zumindest teilweise wiederherstellen. Das Aztekische System setzt die Krieger enorm unter Druck, erfolgreich zu sein, was Fähigkeiten hiezu undenkbar mit und Männer zu außergewöhnlichen Taten der Mutes oder der Tolkenheit trieb. Frauen waren indirekt im Krieg beteiligt, obwohl sie nicht kämpften, unterstützten sie die Kriegsanstrengungen, indem sie Textilien für Handel und Triebe produzierten. Essen für die Krieger zubereiteten und den Haschelt waren der Abwesenheit ihrer Männer führten. Frauen, die immer oder Sohn im Krieg verloren, trugen die emotionalen Folgen der Militärsystems, und wie bereits erwähnt, wurden Frauen, die im Kampf starben, als Kriegerinnen gehört. Kampf das Leben wurde als gleichwertig mit dem Kampf der Männer im Gefecht angesehen. Die wirtschaftliche Bedeutung des Kriegs kann nicht hochgeschätzt werden. Tributzahlungen aus Roberten Gebieten sicherten das Jubelben der Reichs. Luxusgüter, die Erbität oder als Triebe gefordert wurden, bereicherten den Adel und Fulton die Markt von Tenochtitlan. Die Androhung militärischer Gewalt gewahrliche Stieg, die Einhaltung der Tributforderungen, und die ständigen Krieg, die neue Eroberungen hervorbrachten und Aufstand niederschlagen, where das Reich wirtschaftlich zusammengebrochen. Der Krieg hat auch ihren Preis. Feldzug erforderten Ressourcen. Die Versorgung und Ausrüstung der Armeen zerrüt im Reichtum. Krieger starben oder wurden verwundet, was die Arbeitskraft dezimiert. Ständig Kriegsschiffen feind. Die Aufgelegenheiten zur Reich lauerten. Der militärische Imperativ trieb die Expansion voran, selbst wenn ein Konsolidierung kluger gewesen war. Das Aztekische System benedikt ständiges Wachstum, ständige Eroberungen und ständig Opfer von Menschenleben und Ressourcen, sich zu erhalten. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gehen die Aztekische Militärmaschinerie unaufhaltsam. Sie hatten den großen Teil Zentralmexikos erobert. Und ihr Armeen verbreiteten Angst und Schrecken in ganz Mesoamerika. Ihr Krieger wurden von Kindheiten ausgebildet, Physien organisiert, eingemessen ausgerüstet und von religioser Pflicht und persönlichem Urges angetrieben. Sie hatten jeden bedeutenden Feind besiegt, dem sie begegneten. Das Diocese beeindruckend Militärsystem hat schwachen. Die Abhängigkeit von tributpflichtigen Staaten. Die Aztekische Herrschaft eblenten. Taktiken, die auf Gefangenem als auf Totung abzielten, erwiesen sich im europäischen Krieg und in einer strategischen Lage, in der Feind wie Klaxeler auf die Gelegenheit zum Gegenschlag wurden, als unzureichend. Als die spanischen Conquistadoren eintreffen, nutzten sie dies schwachen mit verheerender Wirkung aus. Kapitel 6. Wirtschaft und Handel. Die Aztekische Wirtschaft war ein komplexes System, das Marktaustausch, Tributzahlungen und staatliche Umverteilung variante. Dies Wirtschaft zu verstehen, bedarf es eines tieferen Verständnisses und über Einfähigkeitskategorien hinausgehender der Betrachtungsweise. Die Azteken kannten weder reinen Marktkapitalismus noch rein Planwirtschaft, sondern ein Hybrid-System, das sich ihrer imperialen Struktur und ihren kulturellen Werten anpasst. Grundlage der Wirtschaft war die Landwirtschaft, insbesondere der Maisonbau. Mais war nicht nur ein Nutzpflanz, sondern im Aztekischen denken die Grundlage des Lebens selbst. Die Götter hatten die Menschen aus Maismal erschaffen. Und Mais taucht in unzähligen Mythen und Ritualen auf. Die Aztekische Ernährung basiert hauptsächlich auf Mais, der vorwiegend in Form von Tortillas, Tamales und als Getränke toll verzert word. Bohnen, Kürbis, Chilis und Tomaten ergänzt in den, Mais und Sorten für ein narstefreie Ernährung.
De Kanaan Baum Tenochtitlan war außerordentlich erträglich, und ermöglicht mehrere Ernten pro Jahr. Das Reich fast verschiedene ökologische Zonen, Hochtaler, tropisch Gebiet, Gemicide Walder und Trockengebiet, die Jules unterschiedlich Nutzpflanzen hervorbringen. Dies Vielfalt schafft Möglichkeiten für Handel und Tributzahlungen. Die Regionen spezialisierten sich auf die Produkt, die sie am besten erstellen konnten. Und tauschen dies, während dann auf Märkten oder als Tribe in Tenochtitlan. Kakao, also Schokoladimbinnen, diente neben standardisierten Baumwollstoffen als Warum. De Kakao nicht in den Hochlandtälern angebaut werden konnte. Stammt aus den tropischen Tieflandregionen. Sein wird Maden zu einem idealen Tauschmittel. Kleiner Einkauf werden mit Kakabanen getätigt. Größere Transaktionen mit Baumwollstoffen oder anderen standardisierten Waren. Dieses System ermöglicht Handel und Metalmünzen. Obwohl die Wertbestimmung Erfahrung und Vertrauen erfordert. Das Marktsystem war umfassend und ausgeführt. Jede hat Markt, deren Hauptmarktage sind von Besuchern anzeigen. Der Großmarkt in Ladelo fan taglich statt. Zusätzlich gab es alle 5 Tage speziell Großmarkt. Die Markt waren nach Produktarten organisiert. Abteilungen für Verschiedene Waren wie Lebensmittel, Stoff, Topferwaren, Werkzeug, Tier und Luxusartikel. Koffer konnten die Angebot verschiedener Händler leicht vergleichen. Die Marktregulierung war streng. Beamt überwachten die Transaktionen und sorgten für korrekt Messungen und ehrlich Gesellschaft. Streitigkeiten wurden vor Ort von Richtern beigelegt. Die abbefugt waren, betrügerische Händler zu bestrafen. Standardisiert Volumen und Langenmaß erhalten die Transparenz von Transaktionen. Dies Regelung reduziert Betrug und steigert die Markteffizienz. Das System war auch Diocese nicht perfekt. Die Pochixa, professional Händler, waren für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Dies Händler organisierten sich in Gilden mit eigener Führung, eigenen Ritualen und Schutzgattern. Sie unternahmen Expeditionen in fern Regionen und brachten exotisch Waren mit. Die vor Ort nicht erhaltlich waren. Tropenfedern für Aufwendigkostüm, Jaguarfell für Kriegerkostüm, J-Turkeys für Schmuck, Obsidian aus bestimmten Steinbrüchen. Die für ihr hohe Qualität bekannt waren, Bernstein, Kautschuk, Kakao und Unzerlige und ihr Produkt. Dies Handelsexpeditionen konnten Monate oder sogar Jahr dauern. Die Pochixa reisten mit Sklaventrägern. Die Waren transportierten. Menschen waren die einzigen last Jahr in Mesoamerika. Die Wedger für Nachachsen oder und ihr Großhaustier gab. Die Händler sahen sich gefahren, feindseligen Völkern, schweigem Gelande und die Banditen aussetzt. Docker Fallgreech Expeditionen brachten enorm Gewinn. Die Pochixa sammelten zudem Informationen über Fremdvölker. Die für die Aztekischen Militärplaner von großem Wert waren. Trotz ihres Reichtums Gen die Pochica sorgsam mit dessen Zerschaustellung Offiziell galten SIELS bürgerlich. Den Protzig Zerschaustellung hat den de Adels oder den Vorwurf der Arroganz hervorrufen können. Viele wohl haben Pochica letten in der Öffentlichkeit beschieden. Genossen aber im privaten Luxus. Sie leisteten auch einen bedeutenden Beitrag zu religiösen Zeremonien. Indem sie fest und Opfergeben ausrichten, die brachten. Und den Status der Adels zu gefährden. Die Spezialisierung auf bestimmt Handwerk war hoch entwickelt. Bestimmt Kalkuli oder Regionen spezialisierten sich auf spezifisch Handwerk wie Federarbeiten, Goldschmiedkunst, Topferei, Steinmetzkunst, Textilherstellung und Waffenschmiedekunst. Die Spezialisierung steigert Qualität und Effizienz. Handwerker erlernten von Kindheit und das Julich Familienhandwerk und entwickelten so Fähigkeiten, die über Generationen weitergegeben wurden. Meisterhandwerker schufen Werke von erstaunlicher Skönheit und technischer Raffinesse. Federkünstler vertickten kunstvoll Gewänder und Dekorationen aus den Federn tropischer Vogel. Die wertvollsten Federn stammten vom praktischen Quetzal, dessen lang Grünschwanzfedern dem Haxen Adel vorbehalten waren. Federkünstler befestigten einzelne Federn in Stoff oder Schilfrahmen und schufen, so kunstvoll Muster in latenten Farben. Dies Federarbeiten sollten zu den wertvollsten Produkten der Azteken und wurden als diplomatisch geschenkt überreicht. Die Gold,
und Silberwehre Betung Bracht Schmuck, Ornament und Ritualgegenstände Herwehr. Die Azteken verwendeten Delmetal nicht als Warum, sondern schätzten sie wegen ihrer Schönheit und ihrer symbolischen Bedeutung. Gold stand für die Sonne, Silber für den Mond. Goldschmied nutzten das Wachsauschmalswerfen, Kunstvoll Stuck herzustellen. Sie vertickten in Wachsmodellen, Holten mit Ton, Ritzten das Wachs auszuschmelzen, und gassen dan Flüssiges Gold in die entstanding Form. Not dem Abkullen zerbrachen die Form, das fertig Schmuckstück Freisiligen. Die dafür erforderliche Geschicklichkeit war betrachtlich. Und die Meister Goldschmied genossen hohes Ansehen. Die Textilproduktion war größtenteils Frauensache. Jede Frau lernt, Baumwoll oder Megafasern zu Garn zu spinnen und Webstellen mit Ruckengert zu weben. Die Stoffqualität reicht von grobem Alltagsmaterial bis hin zu feinen Stoffen mit komplexen Mustern. Farbstoffe in latente Farben. Rot aus Krabbeltieren. Purpur aus bestimmten Skalentieren. Gelb und braun aus verschiedenen Pflanzen. Stickereien sorten für zusätzlichen Schmuck. Textilien waren unerlässlich für Kleidung. Tributsalungen. Handelswaren und Zeremonien. Das Tributsystem bildet die zweitwichtige Säule der Wirtschaft. Arabert Regionen entrichten regelmäßig Tribe und Tenochtitlan. In Abstanden von Vierteljahrlich bis Jahrlich. Der Mendoza-Kodex, Dokumente aus der Zeit nach der Eroberung, verzeichnet die Tributverpflichtungen verschiedener Regionen und gibt uns Einblick in das Osmus Diocese-Systems. Einige Regionen sollten Nahrungsmittel wie Mais, Bohnen und Chiliskoten. Andere entrichten Rohstoff wie Gold, Staub, Kupfer, Jade und Holz. Wieder andere lieferten Fertigwaren wie Baumwollstoff, Kriegerkostüm und Topferwaren. Das Tributvolumen war enorm. Tenochtitlan erhielt jahrlich 100.000 Baumwollkleidungsstück, sowie groß Mengen und Mais, Bohnen und anderen Nahrungsmittel. Die Bevölkerung der Stadt konnte dies Mengen nicht selbst verbrauchen, daher wurden Überschüsse umverteilt, den Adel zu unterstützen. Das hier zu versorgen, vor gegen Hungersnot anzulegen. Handwerker bei Staatsprojekten zu unterstützen, und loyal Untertanen zu belohnen. Dank dieser Tributwirtschaft konnte Tenochtitlan ein groß Bevölkerung ernähren, die ihr Nahrungsmittel nicht selbst produziert. Krieger, Priester, Verwalter, Handwerker und andere konnten sich spezialisieren, durch die Tributsalungen ernährt wurden. Die Konzentration der Reichtums in der Hauptstadt sorgt weiter Menschen und Schaff, so einen positiven Kreislauf. Die Vormachtstellung der Stadt verstärkt. Das Tributsystem führt auch zu Unmut. Unterwerfen Volker müssen mit ansehen, wie ein Großteil ihrer Produktion von Aztekischen Sammlern abgenommen wird. Hohe Tributsalungen versagten nicht, insbesondere in Verbindung mit lokalen Misserfolgen. Ein schlechter Bedeutet, dass ein Region Schwierigkeiten haben konnte, sich selbst zu ernähren und gleichzeitig weiterhin Tribut und Tenochtitlan zahlen musste. Dieser Unmut wird später von Spanischen Konzisten ausgenutzt, die Verbunde gegen die Azteken suchten. Arbeitsverpflichtungen stellten eine weitere Form des Tributs dar. Die unterworfenen Völker müssen Arbeitskraft für Aztekische Projekte stellen, darunter den Bau von Tempeln, die Instandhaltung von Straßen und die Errichtung militärischer Anlagen. Die Zwangsarbeit war unabhängig von den Tributsalungen, und stellt eine zusätzliche Belastung dar. Für die Azteken ermöglicht dies Arbeit öffentlich bewerben, die einzelnen Gemeinschaften nicht hatten durchführen können. Für die unterworfenen Völker bedeutet es den Verlust von Arbeitskräften in wichtigen landwirtschaftlichen Perioden. Die Aztekische Wirtschaft weist trotz ihrer hohen Komplexität Einschränkungen auf. Das Fehlen von Fahrzeugen mit Rädern. Räder existierten zwar als Spielzeug, wurden aber nicht für den Transport genutzt, auch weil es kein Zugtier gab. Für dazu, das waren langsam auf dem Rücken von Menschen transportiert wurden. Das Fehlen von Metalwerkzeugen begrenzt die Produktivität. Alles wird mit Stein Nochen oder Holzwerkzeugen hergestellt. Die landwirtschaftlichen Erträge waren zwar beeindruckend, aber durch das verfügbare Land und die vorhandigen Technologie begrenzt. Handelsrouten verbanden Tenochtitlan mit entfernten Regionen. Doch das Reisen war langsam und gefahrlich.
Die Azteken boten Unterhielten Strassen MIT Rastplatzen für Reisendhandler Armeen. Aber dies Wedge waren Fußpfade. Kein befestigten Strassen. Die Kommunikation im gesamten Reich war auf Laufer angewiesen. Dies war beeindruckende Distanzen zurücklegen konnten. Aber nicht MIT der Geschwindigkeit berittener Boten der alten Welt methalten konnten. Auch die Wirtschaft war anfällig für Störungen. Krieg konnten Handelswege unterbrechen. Rebellionen in Tributpflichtigen Gebieten bedeuten Tributausfall. Naturkatastrophen wie deren, Überschwemmungen Vulkanausbruch, konnten die Produktion vernichten. Die Azteken lagerten war überschüssige Lebensmittel in Speichern, die Störungen abzufüttern. Doch dies Reserven waren begrenzt. Ein Reich schlechter Jar konnte das System schwer belassen. Weltzerstörung wurde zu einem zunehmenden Problem. Die Abholzung der Wälder rund das Tal von Mexico zur Holzgewinnung zur Rodung von Ackerland verursacht Erosion Beeinträchtigt den Wasserfluss. Intensive Landwirtschaft führt in einigen Gebieten zu einer Verringerung der Bodenfruchtbarkeit. Das System wurde durch dem Däche auf ein Weise verhindert, die langfristig Folgen haben wird. Dies Problem waren Anfang des 16. Jahrhunderts noch nicht kritisch. Doch es duden darauf hin, dass das Reich in seinen ökologischen Grenzen stieß. Trotz dieser Herausforderungen war die Aztekische Wirtschaft auf ihrem Hochpunkt bemerkenswert produktiv. Es erinnert ein Hauptstadt MIT über 200.000 Einwohner. Einen im Luxus lebenden Adel. Gültig religiös Städten, ständig Krieg monumentale Bauprojekt. Die Kombination aus urträglicher Landwirtschaft, weitversweiten Handelsnetzen, effizienten Markten systematischer Tributerhebung schuf einen Reichtum von beispiellosem Ausmaß in der mesoamerikanischen Geschichte. Als die spanischen Conquistadoren eintreffen, standen es über den wortfundenen Reichtum. Gold, Silber, Jade, Federn, Fien Textilien Unselige und ihr Werkgegenstand. Die Aztekische Wirtschaft hat zwar Überfluss geschaffen. Doch diese war sehr ungleich verteilt konzentriert, sich in Tenochtitlan in den Händen der Adels. Kapitel 7. Kunst, Architektur Kultur. Die Azteken waren nicht nur Krieger Reichsbauer. Sie waren auch hochentwickelt Künstler, Architekten intellektuell. Die Werke von bleibender Schönheit Bedeutung schaffen. Die Aztekische Kultur zu verstehen, muss man ihre ästhetischen Errungenschaften, ihr intellektuellen Bestrebungen die Wortwürdigen, die ihren kreativen Ausdruck prägten. Die Aztekische Architektur verben Funktionalität MIT symbolischer Bedeutung. Gebaut waren nicht nur Unterkunft, sondern Werkpaarungen kosmologischer Konzept. Der Templerpalast ist ein Beispiel dafür. Sein Pyramidenform repräsentiert den Heiligen Berg, auf dem die Menschen den Gott nahe sein konnten. Sein beiden Schreien irrten die einander ergänzenden Kraft, von Hitzeli Plalik, Krieg Landwirtschaft, Soitraken, Regenzeit. Die Ausrichtung der Pyramiden orientiert sich in astronomischen Ereignissen verbend so dich Bauwerk MIT den Bürgungen des Himmels. Die Palastarchitektur spiegelt, macht Status weiter. Der Palast der Platani in Tenochtitlan war ein weitläufiger Komplex MIT Empfangshallen, Wohnräumen, Gerichten, Arsenalen, Werkstätten, Garten sogar einem Zoo. Mehrere Gebäude umgeben Innenhof, wobei eine zwei Stockwerk hoch waren. Die Wände waren verputzt MIT von Malerien versiert. Der Palast beherbergt hundert von Menschen. Die Familie der Herrschers, Berater, Diener, Wacken Besitzer. Diente gleichzeitige als Residenz, Verwaltungszentrum, Symbol kaiserlicher Majestät. Die Steinbildhorei errichtet ein, hohes Maß und Raffinesse. Die Azteken schufen monumentale Skulpturen. Die Götter wichtig Konzept darstellten. Die Berühmtest ist der Sonnenstein oder Aztekisch Kalenderstein. Ein massiv Scheibe MIT über 6 Metern Durchmesser einem Gewicht von 24 Tonnen. Komplexes Design seit die aktuell Son im Zentrum. Umgeben von Symbolen, die für Sonnen, Kalendersichen kosmisch Konzept repräsentieren. Obwohl oft als Kalender bezeichnet wird, ist eigentlich ein kosmologisches Diagramm, das die Aztekischen Vorstellungen von Zeit Raum veranschaulicht. Auch kleine Skulpturen zuckten von bemerkenswerter Kunstfertigkeit.
Steinfiguren von Göttern, Tieren und Menschen werden mit Liebe, zum Detail, und symbolischer Genauigkeit geschaffen. Die Gottheit hat spezifische Attribute, besondere Kopfbedecken, Kleidung und Werkzeuge, die korrekt dargestellt werden müssen. Die Skulpturen waren nicht nur Kunstwerk, sondern religiös Objekt, gefasst für die göttliche Gegenwart. Bei Zeremonien genas die Jade-Bearbeitung besonderer Wertschätzung. Jade aus südlichen Regionen war für die Azteken Kostbarer als Gold. Ihr Grundfarbe verbend sie mit Wasser, Vegetation und dem Leben selbst. Jade wird mithilfe von Schnur und Schliefsand zu Schmuck, kleinen Figuren und Ritualgegenständen verarbeitet. Ein Muslimer possess angesichts der harte Materials. Meisterhaft Jade Schnitzer schuffen Stuck von erstaunlicher Feinheit und Schönheit. Federarbeiten waren ein einzigartige mesoamerikanische Kunstform, in der die Azteken herausragende Leistungen erbrachten. Aus federntropischer Vogel vertickten Kunsthandwerker umhängt, Kopfbedecken, Schilde und Dekorationen, die durch ihr Farbenpracht und Symbolik bestatten. Die aufwendigsten Stuck bestanden aus tausenden winziger Federn, die auf Stoff oder Papier als Triggermaterial befestigt waren. Verschiedene Federarten Sorten für unterschiedliche Farben und Texturen. Das Spiel delicts auf diesen Federarbeiten ersucht skimmernd, fast flüssig Effekt. Nur wenig Beispiel sind der Halten geblieben. Die Spanier schmolzen Gold ein, konnten aber für Federarbeiten keine Verwendung finden. Vieles wird zerstört oder verfiel. Die Mittelverarbeitung, obwohl weniger verbreitet als in der alten Welt, erreicht in bestimmten Techniken ein hohes Niveau. Das Wachsauschmals werfen ermöglicht die Herstellung filigraner Formen, Glocken, Schmuckstück und kleiner Figuren. Goldschmied vertickten Stuck für zeremoniell und decorative Zweck. Obwohl die Azteken kein Metall für Werkzeuge oder Waffen schmolzen. Obsidian war für Klingen praktischer. Schätzten sie die Schönheit von Edelmetallen und Bearbeiteten dies Geschichte. Die Topferei war soll nützlich als auch künstlerisch. Gewöhnlich Koch und Aufbewahrungsgefäß waren schmucklos oder schlicht gemustert. Fein Keramik in Gen Zeichnet, sich durch aufwendige Designs, geometrisch Muster, stilisiert Tier und Gotterdarstellungen aus verschiedenen Regionen hatten unterschiedlich Topferstil, an der archäologischen Handelsnetzwerk und kulturell Einfluss nachverfolgen können. Die wertvollsten Keramikstück waren Luxusartikel, die vom Modell verwendet oder als abvergeben und die Gotterdienten. Die Textilkunst verben technisches können mit ästhetischer Schönheit. Weber schuffen komplex Muster mit verschiedenen farbigen Fäden. Stickereien fügten weitere Details hinzu. Die aufwendigsten Textilien erforderten monatelange Arbeit und wurden nur zu besonderen Anlässen oder vom Hachadel getchigen. Textilmuster trugen oft symbolisch Bedeutung. Bestimmt Muster waren mit spezifischen Gottheiten oder Konzepten verbunden. Die Kleidung der Menschen variierte ihren Status, und miteinander auch ihren Beruf oder ihre Errungenschaften. Die Aztekische Dichtern und Literatur waren anspruchsvoll, aber größtenteils mündlich überliefert. Wissen were durch Guts auswendiglenen und Wortigen bewahrt und weitergegeben. Nicht schriftlich. Professionell Dichter und Historiker trugen lang, Werke bei Zeremonien und an Adelshofen vor. Die erhalten Dichtung. Die nach der Eroberung in alphabetischer Schrift aufgezeichnet wird, offenbart philosophisch tief, ästhetische Schönheit und emotionelle Bandbreite. Die Gedicht reflektierten über die Sterblichkeit, die Unjewigkeit des Lebens, die Schönheit der Natur, den Ruhm der Krieger und die Macht der Götter. Ein berühmtes Gedicht, das Diese Walkaiodel, dem Philosophenkönig von Texcoco, sie geschrieben wird, fragt, ob das Leben real oder nur ein Traum ist. Ob menschliche Errungenschaften schon haben, ob irgendet was den Tod überdauert. Diese existenziellen Fragen sehen, das sich aztekische Intellektuell mit tiefgründigen philosophischen Fragen auseinandersetzten, deren Schlussfolgerungen sich oft von den europäischer oder asiatischer Philosophen unterschieden. Die Fragen selbst waren universal. Trommel, insbesondere die Hahudel, ein Ofreck Trommel, und die Tianasti, ein Legion Trommel, geben den Rhythmus vor. Mustelhorntrompeten, floaten und rasseln folgten Melodie, und Klangfekt hinzu.
Musikbegleitungszeremonien, Schlachten Unterhaltungsveranstaltungen. Professionell Musiker trainierten Gerling. Ihr Instrument zu beherrschen das umfangreiche Repertoire, an Leidern für verschiedene Anlässe zu erlernen. Musik hat im Aztekischen Denken eine große Bedeutung. Bestimmt Lieder konnten göttlich Präsens heraufbeschwören oder menschlich, gefühle Verhaltensweisen beeinflussen. Tanz war untrennbar mit Musik, Ritualen verbunden. Die Azteken führten aufwendig Tanze waren religiöse Zeremonien auf. Bei denen die Teilnehmerkostüm Masken trugen, die Götter, Tier oder übernatürlich Wesen darstellten. Dies Tanze waren keine Unterhaltung, sondern rituelle Handlungen mit religiöser Bedeutung. Das korrekt Erlernen der Tanze war unerlässlich. Feller konnten die Götter erzernen. Professional Tanzgruppen traten bei wichtigen Zeremonien auf. Ihr synchronisierten Bewegungen aufwendigen Kostüm erzien spektakulär visuell Effekt. Die Spieler beim Ballspiel war soll Sport als auch Ritual. Das Spiel wird auf formigen Spielfeldern mit Schrägen Wanden gespielt. Dabei ging es darum, einen massiven Gummiball ausschließlich mit Haft, Oberschenkeln Oberarmen im Spiel zu halten. Hand Fuss waren verboten. Der Ball war schwer, konnte schwer Verletzungen verursachen. Das Spiel hat komplex Regeln eine tief symbolische Bedeutung, die kosmisch Konflikt darstellt. Waren alle Gesellschaftschichten in formell Variante spielten, hat das formell Spiel auf heiligen Ballspielplätzen religiös, Bedeutung in diet mitunter mit Opferritualen. Die Bildung spiegelt die Wort der Azteken weiter sichert die kulturell weitergeht. Die Kommachschulen für Adlige boten eine umfassende Bildung. Lesen interpretieren der Bilderbücher, Astronomie Kalenderberechnung, Geschichte Mythologie, Poesie Rhetorik, Religiös Ritual militarische Ausbildung. Die Schüler lernten auch Selbstdisziplin durchfassen, Aderlass hart körperliche Arbeit. Dies Bildung bracht Individuen hervor, die in der Lage waren, die komplexen System der Reichs zu verwalten. Die Telepathische für das Einfähig, boten ein grundlegender Bildung mit Schwerpunkt auf praktischen Fertigkeiten militärischer Ausbildung. Doch auch die Bildung der Einfachen wuchs fast moralische Unterweisung. Die Vermittlung von angemessenem Verhalten, Respekt vor Alteren Autoriteten, Fleisch religiöser Hingabe. Die Azteken Glauben, das Bildung den Charakter prägt, investierten der Viel in die Ausbildung Jugend. Die Aztekische Wissenschaft, die zwar nicht der Modernens im wissenschaftlich war, so die von systematischer Beobachtung praktischem Wissen. Ihr astronomischen Beobachtungen waren präsisgenig, Finsternis Planeten bewegen vorherzusagen. Kalendersystem koordiniert EIN 365. Tagiges Eninger mit einem 260. Tagigen Heiligen Cyclus erfordert mathematisches Verständnis. Ihr botanischen Kenntnis waren umfassend. Sie identifizierten 100 von Hauptpflanzen kannten deren Eigenschaften. Ihr Ingenieurtechnischen Leistungen, die Schiampas, Aqueduct Dam, setzten ein praktisches Verständnis von Wasserbau Baustatik voraus. Die Medizin verbend empirisches Wissen mit spirituelle Heilung. Aztekisch Arzt kannten die Anatomie durch Menschenopfer konnten einige Operationen durchführen. Sie richten Notchenbrüche, behandelten Wunden verschrieben pflanzlich Heilmittel. Sie praktizierten auch spirituelle Heilung, die Glauben, das viel Krankheiten übernatürlich Ursachen hatten, die ein Ritual Behandlung erforderten. Dies Kombination aus praktischer spiritueller Medizin war typisch für vormodern Medizinsystem weltweit. Die Mathematik war eher praktisch als abstract. Die Azteken nutzten ein Vaginal-System zur Basis 20 konnten komplex Berechnungen für Kalenderastronomie, Tributeberechnung Bauprojekt durchführen. Obwohl die hoher Mathematik nicht als intellektuell Disziplin entwickelten, besaßen das für ihr Zivilisation notwendig mathematisch Wissen. Ihr Schrift war piktografisch ideografisch, nicht alphabetisch. Aztekische Bücher, sogenannte Codices, wurden aus Rendenpapier oder Hirschhaut hergestellt. Sie harmonikartige gefaltet mit farbenfrohen Bildern bemalt. Die Wörter, den laut darstellten. Das Lesen dieser Codices erfordert Übung.
Die Bilder waren nicht selbsterklärend, sondern die Entengupten Lasern als Gedächtnisstütz. Die Zugerigen Text auswendig gelernt hatten. Die Schriftsystem bewahrt historische Aufzeichnungen, religioses Wissen, tributlichen Kalenderinformationen. Nach der spanischen Eroberung wurden viele Aztekische Bücher von Missionären zerstört. Die als heidnisch ketzerisch anzusehen. Nur wenig Codices aus der Zeit vor der Eroberung blieben erhalten. In der frühen Kolonialzeit erlernten jedoch einige Azteken die alphabetische Schrift hielten ihr Geschichte, Kultur ihrer Wissen mithilfe spanischer Buchstaben, aber in ihren eigenen Sprachen fest. Dies Texte aus der Zeit nach der Eroberung bewahren einen Großteil unseres Wissens über die Aztekische Kultur. Obwohl es durch das Trauma der Eroberung die Spanish Präsens geprägt war die Aztekische Kultur in ihrer Blutheit lebendig, raffiniert vielschichtig. Menschen verdominierten war die Spanischen Bericht Prägen die modernen Wahrnehmung. Doch die Azteken waren weit mehr als ihre Opferpraktiken. Sie waren Dichter Philosophen, Architekten Ingenieur, Künstler Astronomen. Sie schufen Schönheit neben Schrecken, Weisheit neben Gewalt, Einhochentwickelt statt Zivilisation neben Ritual und Blutvergehen. Die Aztekische Kultur in ihrer ganzen voll zu verstehen, müssen dies Widerspruch berücksichtigt werden. Man darf weder ihre Leistungen aufgrund ihrer Praktiken abten nach ihre Praktiken aufgrund ihrer Leistungen ignorieren. Kapitel 8. Die Ankunft der Spanier. Im Frühjahr 1519 erschienen ein Spanisch Schiff, vor der Küste der heutigen Veracruz. Diese Ankunft sich als katastrophal für die Aztekenkultur erweisen innerhalb von zwei Jahren Fall von Tenochtitlan zur Zerstörung der Reichsführung. Diese Eroberung zu verstehen, muss man die Spanische Expedition unter Hernan Cortés als auch die Reaktion der Azteken unter Kaiser Moctezuma II. Unter solchen Spanien stieg 1519 zu einer europäischen Großmacht auf. Die Erat von Ferdinand Isabella hat das Land geehnt. Die Reconquista hat muslimische Herrschers von der Iberischen Halbinsel vertrieben. Columbus Reisen hatten Amerika, für die Spanisch Erkundung Eroberung geöffnet. Spanisch Kontinenten hatten Kolonien in der Karibik gegründet drängten. Getrieben von der Gier nach Gold, Rum Christen, auf das Festland war. Hernan Cortés war ein spanischer Adliger. Der der neuen Welt nach Reichtum Rum sucht. Hat in der Eroberung Kubas teilgenommen war unzufrieden mit den begrenzten Möglichkeiten, die ihm dort geboten wurden. Als der Gouverneur von Kuba eine Expedition zur mexikanischen Küste organisiert. Manövriert Cortés sich in die Position der Kommandanten. Der befürchtet, der Gouverneur konnte sich anders überlegen. Brach Cortés überstürzt mit 11 Schiffen. Etwa 500 Soldaten, 100 Seeleuten, mehreren Pferden, Kanonen für den Krieg gesuchten Mastiffs auf. Cortés war ehrgeizig, intelligent skrupellos. Hat auch Glück, der zu einem Zeitpunkt ankam, als die am Stand eine europäische Invasion begünstigten. Doch Glück allen erklärt seinen Erfolg nicht. Erwies sich als brillanter Stratege Taktiker. Die politisch Lage schnell erfasst, die Schwächen der Azteken mit verheerender Effektivität ausnutzt. Die Spanische Expedition landet, zuerst auf der Insel Cozumel, wo einen spanischen Priester namens Geronimo de Aguilar retteten. Der Jar über einen Schiffbruch überlet die Sprache die Gebrauch der Maya erlernt hat. Dadurch hat Cortés einen Dolmetscher. Kurz darauf präsentiert ein Hauptling vom Festland Cortés 20 Frauen. Darunter Mallinson. Die später von den Spaniern La Malin oder Dona Marina genannt word. Mallinson sprach soll Maya als auch Nahuatl. Die Sprache der Azteken. Lernt schnell Spanisch. Mit Aguilar Mallinson konnte Cortés mit den Völkern, den begegnit, kommunisieren. Ein Wortel, de sich als entschieden derwies. Die Nachricht von der Ankunft der Spanier Dasima II. Resch, der Aztekenischer. Der seit 1502 regiert, war ein tief religioser Mann, der Prophezeiungen in Ernst nahm. Verschieden beunruhigend Vorsichten während der Ankunft der Spanier vors Gegenden. Ein Komet, ein Tempel, der spontan in Flammen aufging, Bericht über seltsame Omen.
als man ihm von Blassen, Bartigen Fremden Erzelt. Die in Schwemmenden Hausen und Schiffen aus dem Osten ankommen. Bracken dasama dies offenbar mit Profesiungen über die Rucker von Quetzalcoatl in Verbindung. Die Identifizierung von Cortés mit Quetzalcoatl ist unter Historikern umstritten. Spanish Bericht betonen dies Verbindung und Legend nahe. Das die Azteken Cortés vereinen Gotthielten. Einige moderngeler Bezweifeln. Obi dies tatsächlich so Geska oder obes, sich ein spanischer Findung handelt. Fest jedik, das Moctezuma und sicher war. Wir auf dies Fremden reagieren sollt. Und zwischen willkommen heißen und dem Versuch. Sie zu vertreiben schwankt. Entsand gesandt mit Goldgeschenken und Kunstvollen Federarbeiten, zu Cortés. Dies berichten über Außerhen. Waffen und Verhalten der Spanier. Die Geschenk bewerkten das Gegenteil von Moctezumas Absicht, anstatt die Spanisch Gier zu befriedigen. Das Gold überzeugt Cortés von der Existenz reicher Zivilisationen im Landesinneren und bestarkt in seinem Vorhaben. Auf seinem Marsch von der Küste ins Landesinnere traf Cortés auf die Totonaken. Die Tributpflichtige Untertanen der Azteken waren und die Aztekische Herrschaft eblenten. Die Totonaken beklagten sich über hohe Tributzahlungen und die Arroganz der Azteken. Cortés erkannte seine Chance. Dies unterworfenen Volker konnten, zu verbündeten gegen Tenochtitlan, gemacht werden. Ermutigt die Totonacs, Aztekische Tributintreiber gefangen zu nehmen, befried dann aber einige von ihnen. Mit Botschaften spanischer Freundschaft, zu Moctezuma, zurückzuschicken. Dies doppelsungige Strategie ermöglichte es, Allianzen zu schmieden, während man den Azteken gegenüber freundlich schien. Die Spanier marschierten daraufhin in Richtung Tlaxcala, dem unabhängigen Stadt, der sich der Aztekischen Eroberung weitersetzt hat. Die Tlaxcalans bekämpften die Spanier zunächst. Der dies als potenziell Bedrohung oder Verbundet der Azteken anzuhören. Nach dem jedik mehrere Schlachten die militärische Überlegenheit der Spanier demonstriert hatten, überdachten die Tlaxcalans ihr Haltung. Ihr Altessen beschlossen, dass sie ein Bündnis mit diesen mächtigen Fremden die Chance beiden konnte. Ihr verhassen Aztekischen Feind endlich zu besiegen. Dieses Bündnis sollte sich als entschieden erweisen. Die Krieger von Tlaxcala stellten den Großteil der Streitkraft in späteren Schlachten gegen Tenochtitlan. Die militaristischen Vorteile der Spanier waren betrachtlich. Versetzten die einheimischen Volker, die solche Tier nach einer gesehen hatten, in Angst und Schrecken. Manch hielten und Reiter anfangs für ein und Dassel bewiesen. Stahlschwerter und Rustungen waren Obsidianwaffen und Baumel-Rustungen überlegen. Armbrust und insbesondere Führerwaffen hatten verheerend psychologische Auswirkungen. Auch wenn ihr tatsächlich Totungskraft durch das langsam Nachladen begrenzt war. Mastiff Kriegsschund waren gegen unbewaffnet Gegner wirksam. Doch am wichtigsten war Vielheit, dass die spanischen Taktiken darauf abzielten, Feind zu töten, anstatt sie gefangen zu nehmen. Ihr Bereitschaft, Wohnung anzugreifen, verschafften in Vorteil in den Schlachten. Krankheiten sollten sich, wenn auch in Beepsigkeit, als die verheerendst Waff der Spanier erweisen. Europäer trugen Krankheiten wie Pocken, Masern, Typhus und anderen sich, gegen die sie im Lauf von Jahrtausenden eine gewisse Immunität entwickelt hatten. Die indigenen Völker Amerikas besaßen keine solche Immunität. Dies Krankheiten wurden Millionen von Menschenleben verloren. In manchen Fallen sogar nach Beaver die spanischen Armeen ein Region erregten. Doch in den ersten Monaten der spanischen Präsens brachen die Krankheiten nach nicht mit Waller, wacht aus Moctezuma setzt seine Politik fort. Geschenk zu schicken und gleichzeitig die Spanier von einem Einmarsch in Tenochtitlan abzuhalten. Sand Gold und Schatze in der Hoffnung, ihren offensichtlichen Reichtumsdrang zu befriedigen. Schickt Magier, sauber gegen sie zu wirken. Schickt Boten, die ihnen den Vormarsch verboten. Nix davon funktioniert. Das Gold ermutigt Cortés. Die Magi versagt, und die Boten wurden ignoriert. Im November 1519 erregten die Spanier und ihr indigenen Verbündeten das Tal von Mexico und Nahurten, sich Tenochtitlan. Die Spanier waren überwältigt von dem, was sie sahen. Die praktisch statt auf ihrer Insel, die Dam,
Die Sie mit dem Festland verbanden. Die Himmelwärts Ragenden Tempel. Die Organisation und Sauberkeit. Es Übertraf alles. Was SIEJE in der Karibik gesehen hatten. Bernal Diaz del Castillo. Ein Conquistador. De später einen Bericht verfasst. Beschrieb. Wie sein Begleiter sich fragten. OBSAE Trompen. Und die Stadt mit den fantastischen Schauplätzen von Liebesromanen verglichen. Moctezuma beschloss, die Spanier als Gast zu empfangen. Anstatt ihnen in den Damen Widerstand zu leisten. Möglicherweise im Vorteil gewesen wäre. Diese Entscheidung gibt Historikern Rätsel auf. Es Lamang durch Unentschlossenheit, religiöse Überzeugung, die Insurrekult, diplomatische Strategie oder etwas anderes? Können es nicht mit Sicherheit wissen. Moctezuma traf Cortés auf einem der Dam. Und die Spanier zogen friedlich in Tenochtitlan ein. Sie besiegen Cartier im Palast von Axayacl, Moctezumas Vorgänger. Mehrere lang besichtigten die Spanier die Stadt als Ehrengast. Sie besuchten den großen Tempel, wo sie der blutgetränkt Altar und die Aufgestellten aus Gestalten Schädel entsetzen. Sie beobachten den großen Market. Sie wurden bewertet und unterhalten. Doch unter der Oberfläche brodelte es. Die Spanier fühlten sich unwohl. Sie waren in der Minderheit in einer Stadt, die sie nicht verstanden. Wie eins der Mundumschwung ihr Vernichtung bedeuten konnte. In einem können und umstrittenen Schritt nahm Cortés Moctezuma als Geisel. Der Vorwand war ein Angriff auf die in der Kust verbliebenen spanischen Truppen. Cortés fordert Moctezuma auf, zu seinem eigenen Schutz in die spanischen Gemächer zu ziehen. Erstaunlicherweise willig Moctezuma ein, zog in den Palast, in dem die Spanier untergebracht waren, und regiert von dort aus unter spanischer Aufsicht. Die sichert Cortés die Kontrolle, und in den Straßen der Stadt kämpfen zu müssen, wo die spanischen Vorteil minimal gewesen waren. Mehrere Monate lang herrschte ein fragiles Gleichgewicht. Moctezuma blieb Kaiser, war aber durch die Spanisch Präsenz deutlich eingeschränkt. Muss den spanischen König Karl V. als seinen Oberherrn anerkennen. Die Spanier forderten Tribe in Gold und Verlington, die Entfernung religiöser Götzenbilder aus den Tempeln. Der Aztekische Del litt unter dieser Demütigung, handelt aber nicht entschieden, möglicherweise in der Erwartung klarer Anweisungen ihres kompromittierten Kaisers. Diocese pat word durch Ereignis in der Kust bindet. Der Gouverneur von Cuba, vergert über Cortés ungersam, entsand eine Expedition unter Pamphilo de Narvaez, Cortés zu verhaften und das Kommando zu übernehmen. Cortés verließ Tenochtitlan mit dem Großteil seiner Truppen, sich diesem spanischen Rivalen entgegenzustellen, und ließ nur ein klein Garnison unter Pedro de Alvarado zurück. Diese auf nicht den Azteken neue Möglichkeiten, schuf aber auch neue Komplikationen. Im Mai 1520 waren Cortés Abwesenheit, feierten die Azteken das Taxgatfest, ein wichtige religiöse Zeremonie. Alvarado, paranoid und möglicherweise auf Plünderung blicken, befahl seinen Soldaten, die Feiernden anzugreifen. Spanish Truppen blockierten die Ausgänge des Tempelbezirks, und massakrierten 100 unbewaffneter Adliger und Priester. Die waren der Zeremonie tanzten. Diocese Graul und die öffentlich Meinung der Azteken endgültig gegen die Spanier. Die Stadt Hab, sich und belagert die Spanier in ihrem Palast. Cortés hat unterdessen Narvaez besiegt und die meisten seiner Rivalen überzeugt, sich ihm anzuschließen. Eilte mit verstärkten Truppen nach Tenochtitlan zurück, und kämpft, sich in die Stadt zurück, sich Alvarados belagerter Garnison anzuschließen. Doch die Lage war aussichtslos. Die Spanier saßen in der Fall, die Vore Jinjin Zornage, und die Azteken griffen an Vorlichen. In einem Verzweifelten Versuch, die Situation zu beruhigen, brachten die Spanier Moctezuma auf das Palastdach, damit zu seinem Volk sprach. Die Quellen sind sich über den weiteren Verlauf nicht einig. Spanisch Bericht behaupten, die Azteken hatten Stein geworfen, Moctezuma getroffen und in todlich verwundet. Aztekisch Bericht legen nahe, die Spanier hatten ihn getötet. Als erinnern nicht mehr nützlich war. Wie dem auch sei, Moctezuma starb, wadurch der kompromittierte Kaisers war absetzt. Die Kreis aber nicht jealous word. Die Spanier beschlossen zu fliehen.
in der Nacht 30. Juni 1520, später Lanos Triest. Die Nacht der Trauer Genet, versuchten sie, die Stadt unbemerkt zu verlassen. Doch Alarm wurde geschlagen. Die Azteken Griffen von Kanus den Damen aussen. Die Spanier verloren den Großteil ihrer Beut. Einen Großteil ihrer Ausrüstung die Hundert von Soldaten. Viele Tränken, von dem Gold, das sie nicht zurücklassen wollten, unter Wasser gezogen. Not mehr ein heimisch verbundet starben. Die Überlebenden, darunter Cortés, erregten das Festland, geschwackt demoralisiert. Die Azteken hatten einen großen Sieg errungen die Invasoren aus ihrer Stadt vertrieben. Doch es war ihnen nicht gelungen. Die Spanier vollständig zu verfolgen zu vernichten. Dies war ein fataler Fehler. Cortés zog sich ins Gebiet der Tlaxcalteken zurück, sich zu erholen die seinen nächsten Schritt zu planen. Die Azteken wollten Quedlinburg, den Bruder Moctezumas, zu einem neuen Kaiser, der sich der Politik der Annäherung an die Spanier weitersetzt hat. Dan brach ein sich aus die von spanischen Soldaten eingeschleppten Pocken breiteten, sich im Tal aus die indigenen keine Immunität besaßen, starben sie in erschreckender Zahl. Quedlinburg selbst starb nach einer 80-tägigen Herrschaft. Die Krankheit raft Krieger, adleid die einfegt, lut gleichermaßen dahin. Dezimiert die Bevölkerung demoralisiert die Überlebenden. Diese Epidemie war die erste von mehreren. Die schließlich den Großteil der indigenen Bevölkerung Mexikos auslöschen sollten. Die Aztekische Hauptstadt durch die sich die politischen Unruhen geschwackt war. Barriatet Cortés, seinen Gegenangriff war. Fast die Jarlang Barriateter sich war. Baut ein Flot von Brigantinen. Mit der den sie beherrschen konnte. Rekrutiert tausend indigener verbundete US-Völkern. Die Macht der Azteken brechen wollten. sammelt Spanisch Verstärkung von der Küste. ALS 1521 Inches Tal von Mexico zurückert. Geske dies nicht ALS Gast. Sondern ALS Erober, der entschlossen war. Die Macht der Azteken für immer zu vernichten. Kapitel 9. Die Belagerung der Fall von Tenochtitlan. Die Belagerung von Tenochtitlan im Jahr 1521 war ein der großen militaristischen Auseinandersetzungen des 16. Jahrhunderts. Ein einmonatiger Kampf zwischen spanischen Truppen einer widerständigen aztekischen Hauptstadt. Die sich trotz Hunger zwischen nicht kapitulieren wollte. Der Fall der Stadt bedeutet nicht nur ein militärisch Niederlage, sondern das Ende einer ganzen Zivilisation. Cortés verbrach die Monat nach seiner Vertreibung aus Tenochtitlan damit, sein Rücker methodisch vorzubereiten. Ließ in Plexele Brigantinen bauen, 13 Schiff, die zerlegt, zum Texcoco-Sees gebracht dort wieder, zusammengebaut werden konnten. Die Schiff wurden den Spaniern die Kontrolle über den sie sichern Essen ermöglichen, die nach Schablinien der Stadt abzuschneiden vom Wasser angegriffen. Dies war eine brillante Strategie. Die den Wortel der Dam für die Verteidiger zunichtgemacht den Spaniern ermöglicht, ihr Führerkraft gegen die Inselstadt einzusetzen. Bis April 1521 hat Cortés seine Truppen im Tal versammelt. Etwa 900 Spanish Soldaten, deren Verstärkung sind indigene verbundet Klaxele anderen Völkern, die Chance haben, die Aztekische Herrschaft abzuschütteln. Die Brigantinen wurden zusammengestelt auf dem See, zu Wasser gelassen. Die Spanier richteten Lager in den Enden der drei Hauptdam begannen ihre Belagerung. Die Azteken unter ihrem neuen Herrschers, Quedlinburg beritten, sich auf die Verteidigung ihrer Stadt vor. Quedlinburg war jung, mutig entschlossen, nicht zu kapitulieren. Organisiert die Verteidigung, legt Vorräten Nahrungsmitteln Wasseren. Barriatet verdiet stellen, vor mobilisiert sein, vok für einen Kampf bis zum Tod. Die Azteken verfügten über tausend von Kriegern den Wortel. Befestigten Stellungen in einer Stadt zu kämpfen, deren Gründer sie genau kannten. Die Belagerung begann mit Spanischen Vorstoßen entlang der Dam. Die Azteken hatten die Dam stellenweise zerstört so lucken geschaffen. Die geschlossen werden müssen. Beaver die Spanier verrücken konnten. Sie hatten Barrikaden Befestigungen errichtet. Sie kämpften von Dachen Kanus aus, beschossen,
die Angrifer mit Gesellschaften. Anfangs konnten sie die Spanier, nur minimal voranbringen und die Futtinen in Verlust zu. Die Cortez, sich kaum leisten konnte. Doch die Brigantinen veranderten das Blatt. Dies Schiff, bestückt mit kleinen Kanonen und bemannt mit spanischen Soldaten und die verbündeten indigenen Kraften, beherrschten den See. Die Aztekischen Kriegskenntnis während war zahlreich, konnten es aber nicht mit der Führerkraft der Spanier aufnehmen. Die Brigantinen unterbrachen den Kanoverkehr, der Tenochtitlan mit Nachschub versorgt, landeten Truppen in verschiedenen Stellen, aus mehreren Richtungen angegriffen, und die unterstützten die spanischen Angriff entlang der Dam mit Deckungsführer. Die Belagerung entwickelt sich zu einer brutalen Routine. Täglich rückten Spanisch und die Verbündetruppen einen Dam entlang oder durch einen Teil der Stadt vor. Die Azteken leisteten erbitterten Widerstand und die drängten die Spanier auf Zurich. Next boten die Azteken ihr Verteidigungsanlagen wieder auf und die reparierten die Schäden. Der Kreislauf wiederholt sich, wobei die Spanier unter furchtbaren Verlusten nur klein, im Matern Gemessien gelandet erzielten. Die Verlust waren auf beiden Seiten immens, doch die Kraftverhältnis spielten den Angrifern in die Hand. Die Spanier konnten ihr Truppen rotieren lassen, und die Nachschub bringen. Die Azteken waren in der Stadt eingeschlossen. Ihr soll schwand durch Kämpfe, Krankheiten und die Hunger. Die Blockade der Brigantine erstig die Stadt. Es gelangten kein Lebensmittel mehr hinein. Und die Vorrat der Stadt gingen zur Neige. Die Pocken forderten weiterhin Opfer. Schatzungen zufolge starben mehr Verteidiger und Krankheiten als im Kampf. Cortez versucht mehrmals zu verhandeln und die Boten. Die Stadt zu verschonen. Falls quomak capitulieren wird. Jeds mal lent quomakab. Der Aztekische Kaiser war entschlossen, Widerstand zu leisten. Vielheit in der Hoffnung. Verbündet wurden ihnen zu Hilfe kommen oder die Götter wurden eingreifen. Nix davon Geska. Die unterworfenen Volker, die Spurten, das die Macht der Azteken gebrochen war, blieben entweder neutral oder schlossen, sich den von den Spaniern entschwerten Truppen in. Die Götter, falls sie sich überhaupt kümmerten, geben kein Zeichen. Als wochen Monat wurden, verschlechterten sich die Bedingungen in Tenochtitlan dramatisch. Die Lebensmittel gingen aus die Menschen essen alles, was sie finden konnten, deren Toiletter, Insekten und die Schleislich auch Leichen. Das Wasser wird versucht. Leichen termten sich, die Toten zu zahlreich waren, sie Ordnungsmaß zu bestatten. Krankheiten und die Hunger schwachten die Überlebenden. Doch die Azteken kämpften weiter und die Verteidigten mit Verzweifeltem mit Jeds Gebot, Jeden Kanal, Jed Straße. Die Spanische Strategie entwickelt sich zu systematischer Zerstörung. Anstatt die Stadt unversehrt zu erhalten, begannen sie zu zerstören. Jeds Erebert Gebot wird niedergebrannt oder abgerissen. Die Stadt wird verwendet, Kanale zu füllen. Welch für den Vormarsch, zu schaffen und die den Azteken die Verteidigungsmöglichkeiten zu nehmen. Langsam und die methodisch, zerstörten die Spanier, und die ihr verbündeten Tenochtitlan und die verwandelten das Jewel der Aztekenreichs in Ruinen. Die einheimischen Verbündeten waren entschieden für den spanischen Erfolg. Sie waren den Spaniern allmäßig weit überlegen und die führten den Großteil der Kämpfe. Klaskelen Krieger, die jahrhundertelang gegen die Azteken hegten, kämpften mit besonderer Wildheit. Andere Gruppen schlossen, sich aus verschiedenen Gründen an, der Aussicht auf Plünderungen. Dem Wunsch nachreich für die Aztekische Herrschaft und die dem Glauben, dass sie ein Bündnis mit den Spaniern der richtig Weg zum Sieg sei. Und dies Verbündeten, where die kleinen Spanisch Streitmacht überwältigt wurden. Im Juli 1521 waren die Azteken auf einen kleinen Teil der Stadt zurückgedrängt. Die Lage war verzweifelt. Spanisch Bericht beschrieben den Jared Verwissender Leichen, de selbst aus der Fern unerträglich war. Die Überlebenden waren abgemagert, und die kaum noch kampfähig. Dennoch leisteten sie weiterhin Widerstand und die weigerten sich zu ergeben. Selbst als ihr Situation aussichtslos wird. AM 13. August 1521 in die Belagerung. Spanisch und die Verbündetruppen überwältigten, die letzten Verteidiger. Kortmach versuchte mit einem Kanu zu fliehen,
Word jette gefangen genamen und vor Cortez gebracht. Soll Cortez gebeten haben, in zu toten. Der alles getting have. Sein Stadt und sein Volk zu vertigen. Cortez verschont in zunächst. Doch wir jar später Word Kortmach wiegen, der Verdacht der Rebellion hindert. Der Fall von Tenochtitlan markiert, das faktisch Ende des Aztekenreichs. Obwohl in den Rangebieten nach jahrelang gekämpft Word. Der Spanish Sieg, war vollständig. Die Stadt lag in Trümmern. Der Kaiser war gefangen genommen. Die militarisch macht der Azteken war gebrochen. Die überlebenden Azteken waren Iran erobern und Irene Himalayan Untertanen ausliefert. Von den viel Reich für die Generationen Aztekischer Herrschaft such den. Die menschlichen Verlust waren erschütternd. Schatzungen zufolge starben waren der Belagerung über 100.000 Azteken durch Kampfhandlungen, Krankheiten und Hunger. Die Stadt, die 200.000 Menschen beherbergt hat, Word und Schutt und ausgelegt. Die spanischen Verlust waren im Vergleich dazu relativ gering. Vielleicht 50 Spanier und einigtausend verbündet indigene Krieger. Das Ungleichgewicht der Verzeln spiegelt die Verzweiflung der Aztekischen Verteidigung und die Effektivität der spanischen Belagerungstaktik in Verbindung mit Krankheiten und Hunger weiter. Die Zerstörung war nicht nur physisch, sondern auch kulturell und spirituell. Die Tempel wurden zerstört. Die heiligen Schriften wurden verbrannt. Die Priester wurden getötet oder zwangskonvertiert. Die Götter, die Azteken beschützt hatten versagt, was tiefgreifend Fragen nach göttlicher Macht und kosmischer Ordnung aufwarf. Die Welt der Azteken ging unter, und eine neue Ordnung, auferlegt von spanischen Erobern und katholischen Missionären, begann. In den Ruinen von Tenochtitlan begannen die Spanier mit dem Bau von Mexico-Stadt und errichteten Hauptstadt buchstäblich auf den Ruinen der zerstörten Aztekischen Hauptstadt. Sie nutzten Aztekische Arbeitskraft, und Aztekische Stein, und Recycelten, so die Materialien der alten Stadt für den Neubau. Dies physische Transformation symbolisiert den umfassenderen Wandel. Die Aztekische Zivilisation wurde demontiert, und ihr Teil wurden für den Aufbau der spanischen Kolonialgesellschaft wieder verwendet. Der Fall von Tenochtitlan war nicht unausweichlich. Hatten die Azteken Cortez nach Lenocetrist verfolgt und zerstört, where die Eroberung möglicherweise gescheitert. Hatten zwischen die Bevölkerung nicht in kritischen Momenten dezimiert. Hatten die Verteidiger vielleicht länger durchhalten oder ein Verhandlungslösung erzwungen. Hatten die Spanier nicht so viel indigene Verbünde gefunden, die bereit waren, gegen die Azteken zu kämpfen. Ihr Gerinch Ansel waren zu riechen gewesen. Doch die Geschichte nahm ihren Lauf. Und das Ergebnis war die Zerstörung einer der großen Stadt und Zivilisationen der Welt. Kapitel 10. Die Kolonialzeit und das kulturelle Übelben. Der Fall von Tenochtitlan bedeutet nicht das Ende der Geschichte der Azteken, sondern vielmehr einen tiefgreifenden Wandel. Das Aztekische Vokabular. Ihr Nachkommen leben noch heute in Mexiko. Doch die Welt, in der sie leben, verandert sich unter spanischer Kolonialherrschaft grundlegend. Das Verständnis dieses Übergangs hilft, soll die Tragödie der Eroberung als auch die Widerstandsfähigkeit indigener Kulturen zu erklären. Das spanische Kolonialsystem in Mexiko, in Spanien genet, wird auf den Trümmern des Aztekenreichs errichtet. Die Spanier nutzten häufig bestehend aztekische Verwaltungsstrukturen, ersetzten aztekisch beamt durch Spanisch, behielten aber die Grundorganisation bei. Ehemalige aztekische Tributverhaltnis wurden in spanischen Gemeinden umgewandelt, die spanischen Conquistadors rechten indigener Arbeit, und die Tributzahlungen aus bestimmten Regionen einräumten. Dieses System erlaubte es den Spaniern, bestehende Strukturen auszunutzen, anstatt neue von Grund auf zu errichten. Die indigene Bevölkerung fand sich im unteren Ende einer neuen sozialen Hierarchie wieder. An der Spitze standen die in Spanien geborenen Peninsulars, gefolgt von den Creoles, Menschen spanischer Abstammung, die in Amerika geboren wurden. Unter ihnen standen die Mestizen, Menschen gemischter spanischer und indigener Abstammung. Ganz unten in der Hierarchie standen die Indigenen, die Diskriminierung, Ausbeutung und Enteignung ausgesetzt waren. Dies Rassenhierarchie, wenngleich mitunter durchlässig, prägte die Kolonialgesellschaft 3 Jahrhundert lang.
Die Katholische Kirche wird zur wichtigsten Institution im Umgang mit den indigenen Völkern. Missionar, insbesondere Franziskaner, Dominikaner und Augustiner, kamen, die indigene Bevölkerung zum Christentum zu bekehren. Einige Missionar lernten die einheimischen Sprachen und erstellten Wörterbücher und Grammatiken. Sie dokumentierten die Geschichte und Kultur der Indigenen. Teils heidnischen Brachen besser entgegenzuwirken. Teils Informationen zu bewahren, die sonst verloren gegangen wären. Dies Aufzeichnungen gehören trotz ihrer Versuchungen zu unseren wichtigsten Quellen über die Aztekische Zivilisation. Die Conversion zum Christentum war oft oberflächlich. Die Indigenen akzeptierten äußerlich katholisch Brauch, hielten aber an ihren traditionellen Glaubensvorstellungen fest. Schrein alter Götter wurden versteckt. Religiöse Praktiken wurden im Geheimen vorgeführt. Allmählich entstand eine synkretische Religion. Die Elemente des Christentums und der traditionellen Glaubensvariante. Die Jungfrau von Guadalupe. Die 1531 einem indigenen Namens, Juan Diego Erschien, wird zu einem machtvollen Symbol dieser Synthese. Ein christlich Figur, die spirituellen Bedürfnis der Indigenen ansprach. Der Bevölkerungsrückgang hielt nach der Eroberung Jahrzehntelang. Immer wieder brachen zwischen Aus, Pocken, Masern, Typhus und andere. Die indigene Bevölkerung, die vor dem Kontakt mit den Europäern schätzungsweise 20 bis 25 Millionen Menschen fast hat, sank bis Mitte 7 Jahrhunderts auf weniger als 2 Millionen. Dies demografische Katastrophe war, prozentual gesehen, die schlimmste in der Menschheitsgeschichte. Ganz Gemeinschaften verschwanden. Ackerland wird wieder zu Wald. Das Sozialgefried Zerbrach, Familien wurden auseinandergerissen und die Traditionels, wissen ging verloren. Wenn die Altessen starben, Beaver SIS weitergeben konnten. Wirtschaftliche Ausbeutung verschärft das Leid. Indigenen wurden gezwungen, unter harten Bedingungen in Minen, Aufplantungen und in Werkstätten zu arbeiten. Das Enkommendesystem, das offiziell im späten 16. Jahrhundert indeed, wird durch ein System ersetzt, die weiterhin Arbeitskraft und die Ressourcen ausbeuten. Die Haciendas, groß Spanisch Landgüter, dominierten das Land, und die indigene Bevölkerung arbeitet dort als rechtlos Arbeiter. Das Tributsystem blieb bestehen, kam nun aber den Spanischen statt den Aztekischen Machthabern zugut. Dennoch überlitten und passten, sich die indigenen Kulturen. Die Gemeinschaften bewahrten ihr Sprachen. Nahuatl war weiterhin weit verbreitet. Traditionelles Handwerk wird vorgeführt und integriert mitunter europäische Techniken und Materialien. Die Landwirtschaft wird weitergeführt. Und die Indigenen born brachten den spanischen Kolonisten den Anbau von Mais, Bohnen und Kakaobay. Die mexikanische Küche, die Tortillas und die Chilis verrient, ist nach wie vor zentral für die Gericht. Ergens durch Spanisch zetaten wie Weisen, Schweinfleisch und die Hunchen. Die indigenen Gemeinschaften entwickelten Überlebensstrategien unter spanischer Herrschaft. Sie lernten, innerhalb des spanischen Rechtssystems zu agieren und die Rechten klagen ein. Ihr Landrecht zu verteidigen und die Missstände anzubringen. Sie nutzten Spanish Institutionen gegen Spanish Interessen. So konnten indigene Siedlungen beispielsweise vor spanischen Gerichten gegen ausbeuterische Kommandanten klagen. Dieser Rechtsaktivismus schützt mitunter die Interessen der Gemeinschaften, obwohl das System gegenüber indigenen Klagen vorgenommen war. Das Cabo-System, Spanisch geprägt Stadtrecht, wird den indigenen Gemeinschaften aufgezwungen. Dies passten die Institutionen jedoch und die nutzten SIE, sich ein gewisses Maß an lokaler Autonomie und die Entscheidungsmacht zu bewahren. Indigene Adlige, die mit der spanischen Herrschaft kooperierten, behielten einige Privilegien und die dienten als Vermittler zwischen den spanischen Behörden und den indigenen Gemeinschaften. So entstand eine neue indigene Elite, die zwar teilweise hispanisiert war, aber auch die Interessen ihrer Gemeinschaften schützt. Bildung war begrenzt und die primär auf Religionscentric ausgerichtet. Einige indigene Kinder, insbesondere aus Elitefamilien, erhielten durch Missionar eine umfassende Ausbildung. Einige wenige Indigenen wurden Priester, obwohl sie innerhalb der Kirchenhierarchie Diskriminierung erfuhren. Der wohl bekannteste unter ihnen war Juan de Tameda,
der als katholischer Mensch ausführlich über die Geschichte und Kultur der indigenen aus indigener Perspektive schrieb. Das intellektuelle Leben der Indigenen setzt sich in eingeschränkter Form fort. Jebel die Indigenen verfassen Bericht über ihre Geschichte und Kultur in alphabetischer Schrift. Dies Text, obwohl von der spanischen Präsenz beeinflusst, beworten Wortwolls wissen. Der Florentiner Kodex, verfasst vom Franziskaner Mönch Bernardino, de Sahagen in Zusammenarbeit mit indigenen Mitarbeitern, ist die Empfassenst zur Aztekischen Kultur. Waren Sahagen Ziel deren Bestand, heidnisch Glaubensvorstellungen besser zu bekämpfen, nutzten seine indigenen Informanten die Gelegenheit, umfangreiches Wissen über ihre Kultur zu bewahren. Kunst und Handwerk passten, sich den neuen Gegebenheiten. Indigene Künstler erlernten Spanisch Techniken und integrierten sie in ihr Werke, insbesondere die religiöse Kunst wurde zu einem Raum, in dem indigene Künstler im christlichen Kontext zum Ausdruck bringen konnten. Kirchen in ganz Mexico weisen indigene Kunstelement, decorative Motiv, symbolisch Darstellungen und Stilrichtungen auf, die indigene ästhetische Traditionen widerspiegeln, angepasst in christlich Themen. Der Widerstand nahm waren der Kolonialzeit verschieden vermennen. War teils gewaltsam, Verinsel kam erst zu Aufständen gegen die Spanische Herrschaft, die jedoch brutal niedergeschlagen wurden. Häufiger war der Widerstand subtle. Verboten religiöse Praktiken wurden beibehalten, traditionelles Wissen gestützt, Zwangsarbeit durch Arbeitsverlangsamung oder Vorbergend, Flucht bekämpft und die direkt mithilfe des spanischen Rechtssystems verteidigt. Dieser alltägliche Widerstand trug dazu bei, die indigene Identität zu bewahren, selbst als die Spanische Herrschaft total schien. In der Kolonialzeit entstand eine eigenständige mexikanische Kultur, die Mistokultur, die Spanisch und die indigene Elemente Varianti, die Sprache integriert indigene Wörter in Spanisch, die Kusch kombiniert Zitaten und die Techniken beider Traditionen, religiöse Praktiken verschmolzen katholisch und die indigene Spiritualität, Kunst und die Architektur spiegelten beide Kultur wider. Dies kulturelle Synthese war jedoch nicht gleichberechtigt. Spanisch Elemente dominierten, doch die Beiträge der indigenen Bevölkerung waren wesentlich und sichtbar. Gegen Ende der Kolonialzeit hatten sich die indigenen Gemeinschaften in die Spanische Herrschaft angepasst, dabei aber ihre Identität bewahrt. Sie waren nicht mehr die Azteken der Zeit, vor der Eroberung. Jahrhunderte Wandels, die Traumas und der Anpassung hatten sie verhindert. Doch sie wurden auch nicht einfach, in die Spanische Kolonialgesellschaft assimiliert. Sie bewahrten Sprachen, Kulturen und die Identitäten. Die sie mit ihren Vorfahren aus der Zeit vor der Eroberung verbanden, waren sie sich mit der Realität kolonialer Ausbeutung und die Diskriminierung auseinandersetzten. Die mexikanische Unabhängigkeit 1821 verhindert die politische Struktur, aber nicht grundlegend den untergeordneten Status der indigenen Bevölkerung. Der neue mexikanische Staat wurde von Kreolen und die Mestizen dominiert. Die indigene Bevölkerung blieb marginalisiert, arm und diskriminiert. Das 19. Jahrhundert brachte weitere Herausforderungen, liberale Reformen, die den gemeinschaftlichen Landbesitz angriffen, wirtschaftlichen Entwicklung, die indigene Gemeinschaften enteignet, und die enthalten Diskriminierung und die Gewalt. Trotz all dieser Herausforderungen überlebten die indigenen Völker und die bewahrten ihre Verbindung zum Aztekischen Erbe, während sich den veränderten Umständen anpassen. Dies jubelben gegen alle Widrigkeiten ist Violeit, der Großbueis, für die stark und die Widerstandsfähigkeit der von den Azteken errichteten Zivilisation. Das Reich ging unter. Die Stadt wurde zerstört. Die alten Götter wurden unterdrückt. Doch das Volk hielt durch und die Trugelemente der Kultur seiner Vorfahren in die modern. Kapitel 11. Das Aztekische Erbe im modernen Mexiko. Obwohl die Azteken vor fast 5 Jahrhunderten unterworfen wurden, sind sie im modernen Mexiko weiterhin stark präsent. Ihr Symbole, ihr Gestik und ihre Errungenschaften sind auf Komplex, mit der mexikanischen Nationalität verwoben und die offenbaren viel darüber. Wie Nationen sich aus den Fragmenten der Vergangenheit vermehren. Das offensichtlichste Symbol ist die mexikanische Flag. In mit prangt ein Adler auf einem Kaktus, der ein Schlange verschlingt, das prophezeit Zeichen,
Das den Mexica den Weg zu Tenochtitlan Wise. Diocese Bild verbindet das moderne Mexiko direkt mit der Aztekischen Vergangenheit und bekräftigt die Kontinuität zwischen dem Alten Reich und der heutigen Nation. Die Flag suggeriert, dass Mexikos Geschichte nicht mit der spanischen Eroberung beginnt, sondern mit den Leistungen der indigenen Bevölkerung. Wadurch die Azteken als Gründer und nicht als Opfer erscheinen. Mexiko-Stadt selbst wurde auf den Ruinen von Tenochtitlan erbaut. Überall in der Stadt finden sich Aztekische Berest, die teils bewusst erhalten und ausgestellt, teils zufällig waren der Borbieten entdeckt wurden. Der Tempelmeier, dessen Ausgrabungen 1978 begannen, ist heute ein bedeutend archäologisches Stadt und ein Museum im Herzen der modernen Stadt. Umgeben von Kolonial und modernen Gebäuden, können Besucher hier verschiedene Schichten der Geschichte entdecken. Aztekische Fundamente, Spanish Colonial Architecture und zeitgenössische Stadtentwicklung. Alles coexistieren hier. Die Mexikanische Revolution von 1910 bis 1920 entfacht ein erneutes Interesse am indigenen Erbe. Darunter auch in der Vergangenheit der Azteken. Die Revolutionsführer stritten danach, eine nationale Identität zu schaffen. Die Mexikos vielfältige Bevölkerung vereinen sollt. Sie fanden diese Identität zum Teil im Mestage. Der Verschmelzung spanischer und indigener Traditionen, die meisten Mexikaner prägte. Die Azteken wurden, zu Symbolen dieses indigenen Erbes, und repräsentierten eine glorreiche Vergangenheit, auf die alle Mexikaner als Teil ihrer Abstammung zurückblicken konnten. Juan Maler wie Diego Rivera, José Clemencio Orozco und David Alfaro Siqueiros schufen monumentale Werke. Die Mexikanische Geschichte mit den Azteken als Zentral Motiv darstellen. Reis Wanjmal dem Nationalpalast Zeit, die Aztekische Hauptstadt in Zen Prokt und stellt es dem Ausmaß der Eroberung und der Ausbeutung, waren der Kolonialzeit gegenüber. Dies Wanjmal präsentierten die Aztekische Vergangenheit als Teil einer kontinuierlichen mexikanischen Geschichte und positionierten das indigene Erbe als etwas, worauf man stolz sein sollte, anstatt sich dafür zu schämen. Die Vereinigung der Aztekischen Erbes durch den mexikanischen Nationalismus ist jedoch nicht unumstritten. Indigene Völker, insbesondere jene, die Naudel sprechen und direkt kulturell Verbindungen zur Aztekischen Vergangenheit pflegen, betrachten dies nationalistische Annäherung mitunter skeptisch. Sie weisen darauf hin, dass der mexikanische Staatswar die Aztekische Vergangenheit führt, die hut lebenden indigenen Völker, die mit armet, Diskriminierung und Tienen konfrontiert sind, jedoch oft ignoriert oder marginalisiert. Die Azteken wurden als Altivorfahren verurteilt. Doch ihr heutigen Nachfahren kämpfen häufig Anerkennung und Recht. Darüber hinaus nicht die nationalistische Erzielung dazu. Die Azteken zu romantisieren und Aspekt ihrer Zivilisation, die nicht ins Bild passen, zu vernachlässigen. Bevorzugt Bilder, die Ausgeklügelte Stadtplanung, die Poesie, die Kunst, all dies wird gefeiert. Menschenopfer, Militarismus, die Ausbeutung unterworfener Völker, all dies wird oft verharmlost oder beschönigt. Die selektive Erinnerung erzeugt ein idealisiertes Bild der Aztekischen Vergangenheit, das war aktuellen Politicians wecken diet, aber die historische Realität verzerren kann. Die wissenschaftliche Erforschung der Azteken hat seit der Mitte 20 Jahrhunderts enorm Fortschritt gemacht. Archäologen haben in ganz Zentral-Mexiko Ausgrabungsstätten freigelegt und dabei Details über das Leben, die Wirtschaft und die Kultur der Azteken enthüllt. Linguisten haben Nahuatl-Text untersucht, darunter soll vor Kolonial als Aufschriften aus der Kolonialzeit, und so Informationen gewonnen, die früheren Generationen verschlossen blieben. Historiker haben Spanish Chroniken kritischer interpretiert, Vorteil hinterfragt und verborgene Perspektiven aufgedeckt. Dies Forschung hat zu einem differenzierteren Verständnis der Aztekischen Zivilisation geführt. Besonders bedeutsam waren die 1978 begonnenen Ausgrabungen der Tempelriche, wobei stießen auf einen massiven, behauenen Stein mit der Darstellung der zerstückelten Gattenkoi al-Shaki. Dies führt zu systematischen Ausgrabungen, die mehrere Baufassen der großen Tempels offenbaren. Tausend Opfergeben wurden entdeckt. Objekt aus Jade, Obsidian, Musteln und andere Materialien. Einige stammten aus Hunderten von Kilometern entfernt.
Dies von belegten die zentrale Bedeutung der Tempelwardens und den Reichtum, den die Azteken für religiös Zweck mobilisieren konnten. Der Tourismus hat die Aztekische Vergangenheit wirtschaftlich wertvoll gemacht. Millionen von Menschen besuchen Mexiko jedes Jahr, weil entgegen vom Interesse an alten Zivilisationen. Städten wie Teotihuacan, obwohl lang vor den Azteken erbaut, generieren mit dem Tempelwarden und die verschiedenen Museen, die Aztekische Artefaktausstellungen, beträchtliche Einnahmen. Diese wirtschaftlich wird motiviert die mexikanische Regierung. Das Aztekische Erbe zu bewahren und zu fordern, birgt aber auch die Gefahr, die Komplex Geschichte auf touristische Varianverchungen zu reduzieren. Kulturelle Produktionen, Filme, Roman, Kunst und die Musik setzen sich weiterhin mit der Aztekischen Vergangenheit auseinander. Einige Werke streben nach historischer Genauigkeit und die Versuchen, die Azteken so darzustellen, wie es gewesen sein konnten. Und ihr nutzen die Aztekische Vergangenheit als Kulisse für Abenteuer oder Fantasie. Wieder und ihr verwenden Aztekisch dem metaphorisch und die Kommentaren zeitgenössisch Problem durch historische Allegorien. Diocese und halten kulturell Engagement seit, das die Aztekische Vergangenheit, für das heutige mexikanische und die international Publikum relevant und die bedeutsam bleibt. Nauedel die Aztekische Sprache, wird im modernen Mexiko zwar noch gesprochen, ist aber vom Osterben bedroht. Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen sprechen heute Nauedel, vorwiegend in ländlichen Gebieten Zentralmexikos. Bemahungen den Erhalt und die Wiederbelebung, der Sprache verliefen unterschiedlicher Fallgrad. Einige Gemeinschaften pflegen Nauedel als Alltagssprach, und die geben es und ihr Kinder weiter. Und ihr sind zum Spanischen übergegangen, und die nach die Altern sprechen Nauedel. Die Sprache steht unter Druck durch Spanischsprachige Bildungseinrichtungen. Medien und die wirtschaftliche Faktoren, die fließend Spanischkenntnis vorteilhaft machen. Dennoch haben wurde aus dem Nauedel Eingang in den Spanischen und die Englischen Wortschatz gefunden. Schokolade, Tomate, Avocado, Kojot und die andere Wörter stammen aus dem Nauedel. Die sprachlichen Entwicklungen stellen eine direkte Kontinuität zwischen der Aztekischen Vergangenheit und der Gegenwart dar. Wörter, die Azteken verwendeten und die wir heute noch benutzen. Sie erinnern uns deren, dass die Aztekische Zivilisation, obwohl Robert, auf bis heute fortwirkend Weiss zur globalen Kultur begeistert hat. Indigene Bürgungen in Mexiko berufen sich in ihrem Aktivismus mitunter auf das Erbe der Azteken. Wenn es verlandrecht, kulturelle Anerkennung oder politische Autonomie argumentieren, verweisen indigene Gruppen oft auf die Zeit vor der Eroberung, als ihr Vorfahren souverän herrschten. Dies Berufung kann wirkungsvoll sein, und die eine Legitimität sprechen, die der spanischen Eroberung und die dem mexikanischen Nationalismus vorausgeht. Sie birgt jedoch auch Problem, die Azteken selbst Imperialisten waren, die und ihr indigene Völker beherrschten, was einfach solange über indigenen Widerstand verkompliziert. DNA-Studien haben gezeigt, dass die meisten Mexikaner indigene Vorfahren haben, wobei der Anteil die nach Region und die Individuum variiert. Das genetische Erbe der Azteken und die andere mesoamerikanischer Völker ist in der heutigen mexikanischen Bevölkerung präsent. Dies biologische Kontinuität ergens die kulturellen Verbindungen und die legt nahe, dass die Azteken nicht verschwunden sind, sondern ihr Nachkommen sich mit der meisten Bevölkerung vermischten. Aus der die mexikanischen Nation hervorging. Die Darstellung der Azteken in der globalen Popularkultur nicht zu extremen. In Twitter wurden SILS etals indigenes Volk dargestellt, das vom europäischen Imperialismus vernichtet wird, oder als blutrünstig wild, deren auf Ritual, die zivilisierten Völker entsetzen. Bei Darstellungsweisen verifizieren und die Verseren die Realität. Die Azteken waren weder etal Opfer nach unverbesserlich Monster, sondern ein Komplex Zivilisation mit Errungenschaften und die Praktiken, die im Kontext verstanden und die nicht nach heutigen Maßstäben beurteilt werden dürfen. Mexikos Blick in die Zukunft zeigt, dass die Aztekische Vergangenheit weiterhin ein Quell für Identitätsbildung, Tourismus, Einnahmen, akademisch Forschung und die politische Symbolik ist. Die Art und die Weiss, wie dies Vergangenheit erinnert und die Genest wird, entwickelt sich stetig weiter.
Zeitgenössische Bürgungen für indigene Recht streben nach einer authentischeren Repräsentation, die konkurrierten Vorteilen, für die lebenden indigenen Gemeinschaften, anstatt lediglich symbolische Anerkennung der Vorfahren zu leisten. Die Herausforderung besteht darin, die Aztekische Vergangenheit zu würdigen gleichzeitig den Bedürfnissen ihrer Nachkommen in der Gegenwart gerecht zu werden. Das Aztekische Erbe ist vielschichtig, archäologisch Überrest, sprachliches Zeugnis, genetisches Erbe, kulturelle Praktiken, historische Erinnerung die Ernennung in der Gegenwart prägen dieses Erbe auf unterschiedliche Weise. Die Azteken sind zugleich geschicht, die lebendige Gegenwart, untergegangen Zivilisation die fortwährender Einfluss. Dies Komplexität zu verstehen, bedarf es mehrerer Perspektiven gleichzeitig, denn die Bedeutung der Aztekischen Vergangenheit ändert sich je nachdem, sich erinnert die Warum. Kapitel 12. Die Azteken nu betrachtet. Die moderne Forschung hatte ein komplexeres, die differenziertes Verständnis der Aztekischen Zivilisation hervorgebracht als für Darstellungen. Dies Bewertung erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit spanischen Kolonialquellen, die Einbeziehung indigener Perspektiven die Überprüfung schriftlicher Bericht und archäologischer Fund. Das Ergebnis ist ein Bild der Azteken, das Wegedaminisierung nach Idealisierung vermeidet. Spanish Chroniken der Eroberung, insbesondere Jean von Cortés Díaz del Castillo die anderen, wurden von Erobern verfasst, die ihr Taten rechtfertigen wollten. Sie betonten Aztekische Praktiken wie Menschenopfer, die Azteken als wild ihr Eroberung als Befreiung darzustellen. Dies Quellen sind wertvoll. Es handelt sich oft homogens Gegenbericht, doch sie sind auch vorgenommen, die müssen kritisch gelesen werden. Modern Wissenschaftler vergleichen mehrere Spanish Quellen, die notieren über Stimmungen die Widerspruch, zuverlässige Informationen zu gewinnen. Indigene Quellen beiden, weniger zahlreich, alternative Perspektiven. De Kurs nach der Eroberung, zusammengestelt Florentiner Kodex, in Vollbericht in den Edelsprache über, die Geschichte die Kultur der Azteken. And ihr indigene Text, die in den Jahrzehnten nach der Eroberung in alphabetischer Schrift verfasst wurden, bewahren Erinnerungen die Perspektiven, die Spanish Quellen ignorierten oder unterdrückten. Dies indigenen Quellen widersprechen mit spanischen Darstellungen, insbesondere hinsichtlich der Ereignis der Eroberung selbst. So unterscheiden sich beispielsweise indigene Bericht über Moctezumas, Todd von den spanischen Versionen. Archäologisch von gewinnen zunehmenden Bedeutung. Ausgrabungen enthalten die materielle Realität, wie Stadt tatsächlich organisiert waren, was die Menschen essen, wie Güter produziert die verteilt wurden wie religiös Praktiken aussehen. Für sich bewies können schriftlich Quellen bestätigen, weiterlegen oder verkomplizieren. So sehen beispielsweise menschliche Überrest, dass die Erinnerung der Azteken vielfältig im Allgemeinen ausreichend war, was einigen spanischen Behauptungen über Armut die Menschenernährung unter den einfachen Leuten widerspricht. Das Ausmaß der Menschenopfer ist weiterhin umstritten. Spanish Quellen behaupten, dass tausend bei großen Zeremonien geopfert wurden. Einige Chroniken sprechen sogar von Sendesenden. Die Zahlen sind wahrscheinlich übertrieben. Die Logistik, so viel Menschen zu opfern, war problematisch gewesen. UNDS besteht für Spanish Quellen ein Anreis, die Zahlen aufzubauen, die Eroberung zu rechtfertigen. Archäologisch Fund von Schädelgestellen Opfermessen bestätigen. Das Opfergeben regelmäßig stattfanden. Doch die Genozal last sich schwer ermitteln. Modern Schätzungen gehen von Hunderten bis einigen Tausend Opfern jährlich aus, das ist zwar immer noch beträchtlich, aber nicht in dem Ausmaß eines Völkermords, wie es in manchen spanischen Quellen behauptet wird. Die Opfergeben zu verstehen, muss man die Aztekische Welt sich berücksichtigen, anstatt sie nach modernen Maßstäben zu beurteilen. Für die Azteken war das Opfer ein heilige Pflicht, ein kosmischer Haltung ein Ehr für die Opfer. Das machte es nach heutigen Maßstäben zwar nicht moralisch vertretbar, bedeutet aber, dass wir die Azteken nicht einfach als barbarisch achten können, ohne ihr Beweggrund zu verstehen. Viele Kulturen praktizierten Verhaltensweisen, die aus der Außenperspektive abstoßen durchscheinen. Die Herausforderung besteht darin, die Grandaffer zu verstehen, ohne sie zu relativieren zu bedeutungslos werden zu lassen.
Die Charakterisierung der Aztekenreichs als besonders brutal oder ausführlich, word im Vergleich, zu anderen Reichen, dem römischen, persischen, mongolischen und spanischen, in Frage gestalt. Die Aztekischen Praktiken waren nicht außergewöhnlich hart. Das Tributsystem war organisiert und vorhersehbar. Die unterworfenen Völker bewahrten sich eine beträchtliche Autonomie. Die Herrschaft der Azteken konnte unterdrücken sein, insbesondere in Regionen, die wiederholt rebellierten. Doch sie war weder völkermörderisch noch auf kulturelle Zerstörung ausgerichtet. Manchen unterworfenen Völkern ging es, unter der Herrschaft der Azteken besser als over. Sie genossen Handelszugang und Schutz vor anderen Gruppen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Herrschaft der Azteken gütig war. Die Tributzahlungen waren real und mitunter erdrückend. Die ständige Forderung nach Opfern von den unterworfenen Völkern erzeugt Groll und Angst. Die Arroganz der Azteken gegenüber den untergeordneten Völkern führt zu Feindseligkeit. Das imperialistische System konzentriert den Reichtum in Tenochtitlan und bietet gleichzeitig die Peripherie aus. Die soziale Ungleichheit innerhalb der aztekischen Gesellschaft war eklatant. Der Del let im Luxus, waren das einfähig Volk ums Jubelben kämpft. Die Azteken waren typisch urbar von Imperien. Ihre Interessen dominierten, das Wohlergehen der unterworfenen Völker war zweitrangig. Die Rolle der Frauen in der aztekischen Gesellschaft hat in der Verstärkung, Zunehmend und Bedeutung gewonnen. Früher, größtenteils von Männern verfasst, bericht marginalisierten Frauen oder stellten sie in beschränkten Rollen dar. Nur Erforschungen erkennen die wirtschaftliche Bedeutung der Frauen in. Ihre Textilproduktion war entschieden für das Tributsystem und die Handelsnetzwerk. Die Hausarbeit der Frauen, Meistverarbeitung, Kachen und die Kindererziehung, war für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich. Einige Frauen upten Macht als Priesterinnen, Heilerinnen oder durch Einflussnahme auf einflussreich Männer aus das Bild, das sich ergibt, ist komplexer als ein einfaches Patriarchat. Obwohl die Aztekische Gesellschaft, zweifellos Männer dominiert war, ist der Einfluss der Aztekischen Zivilisation auf die Umwelt ein weiterer Gegenstand aktueller Forschung. Das Kanonsystem war produktiv, während aber die Ökologie des Sees erheblich. Abholzung für Bewerben und die Brennstoffgewinnung während die Landschaft rund das Tal von Mexiko. Intensive Landwirtschaft führt in einigen Gebieten zu Bodenerosion und die Abnahme der Fruchtbarkeit. Die Bevölkerungsdichte in Tenochtitlan schuf, trotz der aztekischen Reinheitspraktiken Sanitärproblem. Die Azteken letten nicht im Einklang mit der Natur, sondern veränderten ihr Umweltumfeld, ihr Zivilisation zu erhalten. Wie es alle komplexen Gesellschaften tun. Die Frage, ob die aztekische Zivilisation langfristig nachhaltig war, wird kontrovers diskutiert. Einige Wissenschaftler vermuten, dass das Reich Anfang des 16. Jahrhunderts und sein ökologischen und die politischen Grenzen stieß. Die Eroberung verhindert ein möglicher ökologischer Kreis. Andere argumentieren, die Azteken hatten sich erfolgreich angepasst und hatten europäisches Eingreifen jahrhundertelang jubelben können. Wir wissen nicht, was die Eroberung gestehen war. Doch die Frage wirft interessante Aspekte hinsichtlich der langfristigen Überlebensfähigkeit des aztekischen Systems auf. Ein Vergleich mit anderen Zivilisationen ist aufschlussreich. Die Stadtplanung und die ingenieurtechnischen Leistungen der Azteken können sich mit denen anderer vormoderner Stadt messen. Tenochtitlan war größer als die meisten europäischen Stadtseiner, seit und die verfügt über eine Infrastruktur. Dam, Aquädukt und eine Abfallentsorgung, die vielen europäischen Städten fällt. Die aztekische Kunst und die Architektur, obwohl anders als europäische Traditionen, zeugen von anspruchsvollen ästhetischen Traditionen und die technischen Kanon. Die aztekische Wissenschaft, insbesondere Astronomie und die Botanik, demonstriert systematisch Beobachtung und die Eigenschaftswissen. Allerdings fehlten den Azteken einige Technologien, die Zivilisationen der alten Welt entwickelt hatten. Sie kannten keine Metallurgie, abgesehen von der Verarbeitung von Edelmetallen zu Dekorationszwecken. Sie kannten kein Räder für den Transport. Sie hielten kein Zugtier. Sie besaßen kein alphabetische Schrift. Dies technologischen Unterschied, insbesondere in der Militärtechnik,
Verschaften den Spanischen Streitkräften entschieden Vorteil. Als die beiden Zivilisationen aufeinanderprallten. Technologische Überlegenheit bedeutet jedoch nicht intellektuell oder moralische Überlegenheit. Die Azteken entwickelten innerhalb ihrer technologischen Möglichkeiten Ostfaltlosungen für die Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sahen. Die Frage, was geschehen wäre, wenn die Spanier nicht gekommen wären, ist zwar hypothetisch, aber interessant. Hat sich das Aztekenreich weiter ausgedehnt? Hatten intern Widersprüche zusammenbruch geführt? Were ein an der Macht auf gestiegen, sie herausgefordert? Hatten sie neue Technologien entwickelt oder die bestehenden beibehalten? Dies Fragen lassen sich nicht endgültig beantworten. Aber sie erinnern uns deren, dass die Eroberung nicht unvermeidlich war die Geschichte der Azteken viel an der Wedge hat nehmen können. Die Azteken nu zu bewerten bedeutet, einfach Narrative von Barbarei oder Adel hinter sich zu lassen ein differenziertes Verständnis einer komplexen Zivilisation zu entwickeln. Die Azteken waren weder ausschließlich böse, noch ausschließlich tugendhaft. Sie waren Menschen, die mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, Technologien den eine Zivilisation schaffen. Sie vollbrachten beeindruckende Leistungen die praktizierten Dinge. Die war hut als abschuldig empfinden. In mancher Hinsicht waren sie hochentwickelt, in ander beschränkt. Kurz gesagt, sie waren zutiefst menschlich mit all der damit verbundenen Komplexität. Dies Nubewertung schmälert, nicht die Tragik der Eroberung. Millionen starben in Krankheiten, Kriegen die Ausbeutung. Eine Zivilisation mit bemerkenswerten Errungenschaften wurde zerstört. Volk war jahrhundertelanger Kolonialherrschaft, die Diskriminierung aussetzt. Doch sie gibt den Azteken ihre Menschlichkeit zurück, indem sie weder als Opfer noch als Täter sieht, sondern als Menschen, die eine Zivilisation aufbaut haben, die in ihrer Eigenart verstanden werden muss. Beaver man sie verteilt. Kapitel 13. Aztekische Astronomie die Zeitrechnung. Die Azteken erbten die verfinerten hochentwickelt astronomische Kenntnis die Zeitrechnungssystem, die über Jahrhundert von mesoamerikanischen Zivilisationen entwickelt worden waren. Ihr Kalender, astronomischen Beobachtungen die damit verbundenen religiösen Praktiken zugen, von einer Kultur, die sich intensiv mit dem Lauf, der Zeit der Bedeutung, der Himmelsbewegungen auseinandersetzt. Das Aztekische Kalendersystem bestand aus zwei ineinandergrenden Zyklen. Der Jupiterhali war in 365. Tager Sonnenkalender, unterteilt in 18 Monate, zu 20 Tagen sowie 5 Glückstage, die neontigenet werden. Dieser Kalender erfasst das landwirtschaftlich, Jahr, die saisonalen Fest. Jeder Monat war mit spezifischen Zeremonien die Aktivitäten verbunden, die der Julian Jahreszeit entsprachen. Pflanzfest im Frühling, Erntefest im Herbst sowie Zeremonien zum Übergang von der Trockenzeit zur Regenzeit. Der Tunnelpowali war in 260. Tager Heiliger Kalender, der Verweisungen, die Namensbung von Kindern die Bestimmung günstiger Tage für verschiedene Aktivitäten verwendet wird. Dieser Kalender war in 20 Perioden, zu 13 Tagen unterteilt. Jeder Tag hat einen Namen aus einem Pool von 20 ein Zahl von 1 bis 13. Die Kombination aus Name soll für jedem Tag, seinen einzigartigen Charakter sehen übernatürlichen Assoziationen. Manch Tage waren für bestimmte Aktivitäten günstig, andere ungünstig oder gefahrlich. Dies beiden Kalender griffen, wie Zonräder ineinander, wobei sich bestimmt Datumskombination beta Kalender, nur alle 52 Jahre wiederholt. Dieser 52 Jahres Zyklus war für die Azteken von grundlegender Bedeutung. In die Zyklus feierten sie das neue Feuerritual, bei dem sie alle Feuer lachten die Zeremonial nu entzündeten, die kosmische Erneuerung zu begehen. Dieses Ritual war mit großer Angst verbunden. Es herrscht die real Furcht, die Son kann nicht aufgehen, die Gegenwärtig, Welt kann wie früher untergehen. Das neue Feuerritual umfasst Prozessionen zu heiligen Bergen, Nachtwachen die Menschenopfer. Wenn das Sternbild, das den richtigen Zeitpunkt für das Ritual markiert, am Mitternacht seinen Zenit erreicht,
entsandeten Priester nuis Führer. Indem ses, und der Brust eins Opfers Reben. Diocese Führer word ganz en Reich verdelt. Die Menschen true Jenny s. Herd nu zu entsunden. Die Zeremonie symbolisiert die Geburt der Welt. Den Beginn eine neuen Zeit. Die Aztekische Astronomie, war für vorteleskopisch Verhaltnis entwickelt. Priester beobachten die Himmelsbewegungen von Tempeldiken Speziellen Observatorien aus. Sie verfolgten den Lauf. Der Sonne im Jahresverlauf. Markierten Sonnenwenden tegen Nachlichen. Sie beobachten die Mondphasen. Konnten Finsternis vorhersagen. Sie verfolgten die Venus aufmerksam. De dieser Planet ein besondere religios Bedeutung hat mit dem, Gott quit al-Qoedel in Verbindung gebracht word. Die Azteken wussen. Das Injurat was länger als 365 Tage war. Sie kannten war kein Skuljarsystem, wie den Julianischen Kalender. Aber sie waren sich der Abweichung bewusst Namen intelligentlich korrekturen vor. Ihr Berechnungen der Lang des Sonnenjahrs waren sogar, genauer als die der damaligen Europäischen Kalender. Die Aztekische Zahl betrug 365, 2420 Tage, was dem tatsächlichen Wort von 365, 2422 Tagen sehr nahe kommt. Die Ausrichtung der Gebäude spiegelt astronomisches Wissen weiter. Der Tempelpalast war so ausgerichtet, dass der Sonnenaufgang in bestimmten Tagen mit den Achsen des Tempels übereinstimmt. Auch an der Gebäude in Tenochtitlan anderen Städten wurden so positioniert, dass sie wichtig astronomisch Ereignis markierten. Diese Ausrichtungen waren kein Zufall, sondern Zugen von bewusster Planung, Verbanden Architektur mit kosmologischem Verständnis. Der Kalender diente nicht nur der Zeiterfassung, sondern war zentral für die religiöse Praxis, das tägliche Leben. Jede Aktivität hat ihren passenden Zeitpunkt, der durch die Kalenderbefragung bestimmt wird. Außer Kriegserklärung, Handel, Hochzeit, Reisen, all dies wurden nach der Kalenderdatum geplant. Priester Warsager waren darauf spezialisiert, den Kalender zu interpretieren die Menschen übergünstig, Zeitpunkt zu berechnen. Kinder wurden nach dem Tag ihrer Geburt im Heiligen Kalender benannt. Der Mann glaubt, dieser Tag beeinflusst Schicksal ihren Charakter. Jemand, der in einem mit Krieg verbundenen Tag gebern wird, sollte eigentlich Krieger werden. Jemand, der in einem mit Unglück verbundenen Tag gebern wird, sollte besondere Herausforderungen meistern. Diese Zuordnungen waren jedoch nicht absolut bestimmend. Ungünstig Geburtsstage konnten durch Eingemessens Verhalten rituell überwunden werden. Doch sie boten einen Rahmen zum Verständnis von Persönlichkeit Schicksal. Der Heilige Kalender wird in verschiedenen, für men zur Wahrsagerei genutzt. Priester warfen das los, de Titten Traum oder beobachten Niederzeichen. Stets im Bezug zum Kalenderdatum. Diese Wahrsagerpraxis hat den Menschen, entschieden zu treffen. Die Gegenwärtigen Stand zu verstehen sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Sie bot eine Möglichkeit, Ordnung in die Unsicherheit, zu bringen den unvorhersehbaren Aspekten der Lebensstruktur zu verlieren. Die Zeitmessung erstreckt sich auch auf die Geschichte. Die Azteken hielten wichtige Ereignis an in de Jahres fest, in dem sie stattfanden. Nutzten den 52 Jahres cyclus als längerfristigen Bezugspunkt. Historisch Codices Zeitenabfolgen von Jahreszeichen mit den dazugehörigen Abbildungen der Ereignis. So entstand eine historische Aufzeichnung, die sich zwar von der modernen chronologischen Geschichtschreibung unterscheidet, aber die Erinnerung an wichtige Ereignisse über Generationen hinweg bewahrt. Das Zeitkonzept selbst unterscheidet sich von der westlichen linearen Zeit. Die Azteken sahen die Zeit als cyclisch mit sich wiederholenden Mustern. Die Gegenwärtig, Welt wurde die von Schöpfung, früher Welten waren zerstört wordens. Die Geschichte verliefen Zyklen, wobei die Gegenwärtige Ära, wie ihr Vorgänger, unweigerlich in einer Katastrophe enden sollte. Diese zyklische Sichtweise führt zu Fatalismus, dem unausweichlichen Weltuntergang, als auch zu einem Gefühl der Dringlichkeit. Diocese in die Hinauszusagen, waren angemessen rituell notwendig. Die für diese astronomischen Beobachtungen Kalenderberechnungen erforderlichen mathematischen Kenntnis waren betrachtlich.
Die Azteken nutzten ein Vigimals zur Basis 20. Sie konnten komplex Berechnungen durchführen. Die für astronomisch Vorhersagen, und die Kalenderkoordination unerlässlich waren. Obwohl uns keine detaillierten schriftlichen Aufzeichnungen mathematischen Methoden vorliegen, wurden dies in den Kalmakschalen mundlich gelehrt. Die Genauigkeit Ergebnis zut von hohem mathematischem Wissen. Nach der Eroberung erkannten Spanish Missionar die Bedeutung des Kalenders für die indigene Religion und die Versuchten, in zu unterdrücken. Sie zerstörten zahlreiche Kalender, und die bestraften diejenigen, die den heiligen Kalender weiterhin verwendeten. Trotz dieser Verfolgung überlebten Elemente der traditionellen Zeiterfassung, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo die indigene Kultur weniger stark beeinträchtigt war. Nach Pflegen einiger indigene Gemeinschaften in Mexiko traditionell Kalendersystem, die auf Aztekische Praktiken zurückgehen. Die Erforschung und das Verständnis der Aztekischen Astronomie, und die Zeitrechnung, sind noch nicht abgeschlossen. Wissenschaftler untersuchen erhalten Codices, Texte aus der Kolonialzeit und die Archäologische Fund, dies System zu rekonstruieren. Das moderne Verständnis hat sich erheblich weiterentwickelt, obwohl vieles weiterhin unklar oder umstritten ist. Die Präzision und die Raffinesse des aztekischen astronomischen Wissens wurden heute anerkannt, obwohl für Generationen von Wissenschaftlern mitunter als primitiv oder abergläubisch abtaten. Die aztekische Astronomie und die Zeitrechnung belegen, dass die Zivilisation über systematisches wissenschaftliches Wissen verfügt. Sie beobachten Naturphänomen sorgfältig, hielten ihr Beobachtungen fest, trafen Vorhersagen auf Grundlage der gesammelten Daten und die passten Verständnis an, wenn die Vorhersagen nicht mit den Beobachtungen übereinstimmten. Das ist Wissenschaft. Auch wenn der Rahmen religiös geprägt war und die Methoden sich von modernen Praktiken unterschieden, waren die Azteken nicht nur Krieger und die Baumeister. Sie waren auch Astronomen und die Mathematiker, die innerhalb ihrer eigenen intellektuellen Tradition arbeiteten, den Kosmos und den Platz der Menschheit deren zu verstehen. Fazit, die Erinnerungen die Azteken. In die unsere Reise durch die Geschichte der Azteken sollten wir darüber nachdenken, was dies bemerkenswerte Zivilisation geleistet hat, was sie für ihr Zeitgenossen bedeutet und was sie uns heute noch bedeutet. Die Geschichte der Azteken ist ein Geschichte des Wandels, von umhersehenden Flüchtlingen zu imperialen Herrschern, von einfachen Behausungen zu einer praktischen Inselmetropole, vom Vergessen zu einer Bedeutung, die jahrhundertlang nachhallen sollt. Die Azteken vollbrachten außergewöhnliches. Sie erbauten Tenochtitlan, eine der großen Städte der Welt, schufen buchstäblich Land, Wakanes war, und die entwickelten Lösungen für Herausforderungen, die weniger entschlossen Völker besiegt hatten. Sie organisierten ein Reich, das Millionen von Menschen in verschiedenen Gebieten kontrolliert, und die entwickelten Verwaltungssystem, die eine effektive Herrschaft über riesige Entfernungen ermöglichten. Sie schufen Kunstwerk von bemerkenswerter Schönheit, Federarbeiten, Skulpturen und die Goldarbeiten, die Betrachter in Staunen versetzten. Sie verfassen Gedicht von philosophischer Tief, und die ästhetische Raffinesse. Doch die Azteken praktizierten auch Graueltaten, die das moderne Empfinden erschrecken. Das Ausmaß der Menschenopfer. Wie hat die Genozoologische sein mag. War betrachtlich und die Word bewusst öffentlich zur Schau gestellt. Die Militarkultur, die das Fangen von Opfern für Opferritual verherrlicht, schuf einen permanenten Krieg. Das imperialistische System erpresst Tributzahlungen, die unterworfenen Völker belästeten und die Reichtum und die Macht in Tenochtitlan konzentrierten. Die starre Sozial Hierarchie beschränkt die Möglichkeiten und die verfestigte Ungleichheit. Diese Aspekte der aztekischen Zivilisation dürfen weder ignoriert noch entschuldigt werden. Wie können wir beide Realitäten miteinander in Einklang bringen? Die Errungenschaften und die Graueltaten, die Schönheit und die das Blutvergehen? Vielheit in dem wir anerkennen, dass alle Zivilisationen komplex sind, dass Menschen Soul zu außergewöhnlicher Schöpfung als auch zu schrecklicher Grausamkeit fähig sind. Dass es notwendig und die zugleich problematisch ist, Vergingen Völker nach heutigen Maßstäben zu beurteilen. Wir können die Errungenschaften der Azteken anerkennen und die gleichzeitig Praktiken verurteilen, die wir abschuldig finden.
were Kanen Verstehen, Warum Sie Taten, was Sie Taten, Oni es für richtig zu halten. Die Eroberung, die das Aztekenreich zerstört, war ein Tragödie immensen Ausmaßes. Millionen starben in Krankheiten, Krieg und die Ausbeutung. Ein Zivilisation mit bemerkenswerten Errungenschaften wurde demontiert. Wissen ging verloren. Bücher wurden verbrannt. Traditionen wurden unterdrückt. Die überlebenden Sachen, sich jahrhundertelanger Kolonialisierung, Diskriminierung und die Entennung aussetzt. Dies Tragödie verdient Anerkennung und die Trauer. Doch die Geschichten det nicht mit der Eroberung. Das Aztekische Vokabular. Ihr Nachfahren leben in ganz Mexiko und die darüber hinaus. Elemente der Aztekischen Kultur leben in der Sprache, im Essen, in den Brachen und in der Identität fort. Die Azteken sind nicht nur Geschichte, sondern lebendige Zerbe. Das Vergangenheit und die Gegenwart verbindet. Das Verständnis ihrer Zivilisation hilft uns, das moderne Mexiko und die indigenen Völker zu verstehen, die Verbindung zu dieser Vergangenheit bewahren. Welch Lehren können uns, die Azteken vermitteln? Vielleicht die Bedeutung von Entschlossenheit, die Transformation von Flüchtlingen zu Erbauern eines Imperiums, die Zeit, was Menschen durch Beharrlichkeit und die Anstrengung erreichen können. Vielleicht die Grenzen militärischer Macht. Die Azteken errichteten ein Imperium durch Krieg, müssen aber feststellen, dass der Graal der Besiegten von neuen Eroberern ausgenutzt werden konnte. Vielleicht die Bedeutung der Anpassung und die Umwelt. Die Chinampas und die andere Aztekische Innovationen sehen, wie Menschen mit naturlichen Systemen zusammenarbeiten können, Überfluss zu schaffen. Oder vielleicht liegt die Lehre in der Vergänglichkeit. Die Azteken glauben, in einer Welt zu leben, die einem katastrophalen Ende gibt war, und die ihr Welt ging tatsächlich unter, wenn auch anders als erwartet. Ihr groß Stadt wurde zerstört, Reich zerfiel, ihr Götter wurden unterdrückt. Doch etwas blieb bestehen, Menschen, ihren Errungen, Einfluss. Vielleicht liegt die Lehre deren, das nix juig ward, aber auch nix völlig verschwindet. Alles wandelt sich. Und die Vergangenheit prägt die Gegenwart auf, sichtbar wie verborgen weiß. Waren sie nun rehen, lassen sie ihr Gedenken durch die Geschichte schweifen, die wir erkundet haben. Stellen sie sich vor, wie die wandernden Mexikaner den Adler auf dem Kaktus erblickten und die Wissen, dass es ihr Heimat gefunden hatten. Sehen sie die Arbeiter, die Komposanlagen und die buchstablich Ackerland aus Seewasser und die Schlamm schaffen. Beobachten sie. Wie die Bevölkerung watcht, waren die Siedlung zu einem Dorf. Dann zu einer Stadt und die schließlich, zu einer Metropole mit Pyramiden wird, die sich gen Himmel erheben. Stehen sie in einem geschaftlichen Tag auf dem großen Markt von Tlatelolco, umgeben von Tausenden von Menschen, die waren aus ganz Mesoamerika tauschen. Erleben sie ein religiöse Zeremonie auf dem Tempel des Bürgermeisters. Der Priester het das Opfermesser, waren die Mensch entdeckt und die Schweigen zuziert. Marschier mit einem Aztekischen, hier durch die Landschaft, Arabier Stadt Stadt und die den das Reich aus. Dan die Ankunft spanischer Schiff, die verwirren und die Unsicherheit, beim Aufeinandertreffen zweier Welten. Spür, wie sich die Belagerung Tenochtitlan zuspitzt. Den Hunger und die Krankheiten. Den Verzweifelten mit der Vertiger. Die Wissen, dass ihr Welt untergeht. Sie die einst so praktisch statt in Trümmern. Die Überlebenden, die einer ungewissen Zukunft unter Fremdherrschaft entgegen sind. Und die schließlich, verfolgt den roten Faden der Kontinuität durch die Jahrhundert. Indigene Völker bewahren ihr Traditionen trotz Unterdrückung. Wurde aus ihrer Geburtszeit, finden Eingang in den spanischen Wortschatz. Aztekisch Motiv tauchen in Kirchen der Kolonialzeit auf. Adler und die Kaktus wurden zu Mexikos National Symbolen. Archäologen graben sorgfältig die Templerstadt im Herzen der modernen Mexiko-Stadt aus, die Azteken waren real Menschen. Die Lieden, kämpften, erfolgreich litten und die starben in einer Welt. Die sich stark von unserer Unterscheid. Aber durch ein Unterbrochens Band mit verbunden war. Ihr Geschichte verdient Ursel zu werden, nicht Sie zu verherrlichen oder zu würdigen, sondern Sie als Mitmenschen zu verstehen, deren Erfolg und die Misserfolg,
Hoffnungen und Angst. Fruden und Sorgen für SI, genauso real wären wie ein Seer, für uns schlaft friedlich und trägt das Bild einer Inselstadt. Die sich aus einem Seer het. Mit. Ein Zivilisation, durch menschliche Entschlossenheit. Ein Kultur, die Eroberungen überstand und die Welt bis heute prägt. Die Azteken mogen geschichtlich sein, aber sie leben in unseren Genen, unsere Kultur, unsere Erinnerung weiter, in der Art und Weise, wie ihr Vergangenheit die Welt, in der wir leben, geformt hat. Gutnacht. Die Geschichte ist erzählt. Die Azteken überdauern auf die einzige Weise, wie es Zivilisationen wirklich können, durch Erinnerung, durch Nachkommen, durch Einfluss, der über Jahrhundert hinweg nachhalt. Mogen wir ihr Leistungen ehren, aus ihren Fällen lernen und ihr Menschlichkeit bewahren. Rehet nun. Der Adler sitzt nachher auf dem Kaktus, und halt die Schlange. Das Symbol bleibt bestehin, und verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Uralt Prophesiungen mit modernen Nationen. Den wandernden Stamm mit dem Imperium und den Menschen. Die Diocese weitertragen. In dieser Ausdauer erlangten die Azteken eine Art Unsterblichkeit. Nicht die Physik Unsterblichkeit, die sie durch Abvergeben entstrepten, sondern die kulturelle Unsterblichkeit, von Generationen, die nach nicht gebern waren. Reich Unterging, in Erinnerung behalten, erforscht und gehört zu werden.